Okay, hello and welcome to the fourth round of the UCI Trials World Cup here in Meribel in France. We're just about to kick off the 20-inch super finals, the top 4 riders from this week's competitions, and they're going to be riding some absolutely insane sections. So I believe the first 2 riders out are going to be Ion Areto from Spain and Rick Kukuk from the Netherlands. Bienvenue sur cette étape de Coupe du Monde UCI à Meribel, Coupe du Monde trial en 2 versions. André Burton pour l'anglais, Stéphane Durand pour la partie française. 20 pouces et 26 pouces et comme vous l'aurez compris, Rick Kukuk avec l'espagnol Ros Benito va s'affronter. D'abord le 20 pouces et ensuite on passera au 26 pouces et on va peut-être parler un peu des règles, the rules, André. Fantastic, thank you very much. I'm here joined with Stéphane Durand, as my French is not as good as my English. So he's going to be translating into French for us as soon as we kick off the competition, which is looking very spectacular. Yeah, I will try to translate. Je vais essayer de traduire tout ça. On parlait des règles rapidement pour ceux qui ignorent ce qu'est le VTT trial. Si nos amis mettent 2 pieds par terre, ils perdent 5 points. Si l'axe passe au-dessus d'une flèche ou d'une rubalise, c'est pareil. 1 point pour un pied qui touche. C'est pour vous expliquer ce que nous verrons. Pour l'instant, nous sommes encore sur la partie générale. Et ce que vous voyez sur votre écran, c'est aussi le cross-country, puisqu'il y a la Coupe de France de cross-country ici. Il y a aussi de la descente. On a vu Julie Bresset, la Française, championne du monde, championne olympique, s'imposer, ainsi que Maxime Marotte. Et pour ce qui est de nos amis anglophones, on va parler des règles. So, the rules. You're losing points for what, exactly? You're losing points for incorrections in your riding, so essentially as long as you're on your tyres it's clean and you're staying within the lines, the boundaries of the sections. As soon as you go over the horizontal line above the tape, that's a 5 points, that's the maximum you can get in any one section. If you're touching your spokes or if you're touching your pedals or any other parts of the bike, then it's 1 point, and it's the same with your feet. If 1 foot down is 1 point. If you have 2 feet on the ground at the same point at the same time, then that's 5 points. So you really have to be absolutely inch perfect and really control your balance. Nous avons donc expliqué les règles et puis on va s'arrêter un petit peu sur les gens qui sont ici. There's a lot of big riders. Il y a des grands noms ici, André. Yes, there is. There's a lot of very good riders here. I mean, we've got Benito Ross, who I think holds the title for the most amount of elite world champion titles ever. I think he's on about 8 world titles now. It's incredible. And then there's Abel Mustelius, who is leading from the finals that were held this morning. And he is absolutely incredible. I mean, in the last few years, his riding has really stepped up a level. Donc nous allons voir un duel entre 2 Espagnols, Ros Benito qui mène sur la Coupe du Monde, et puis il y a du gros monde avec Abel Mustelius Garcia qui lui mène les finales depuis ce matin. Ça va pas tarder à partir ici à Meribel. Et puis on voit à nouveau le cross-country. You know cross-country too? Yes, indeed. Because all the family, toute la famille du VTT ici, all the family of the MTB is here. Oh, fantastic. The whole families are here from the cross-country mountain bike teams as well. That's brilliant. I mean, there is a fantastic crowd here. It's a beautiful location for such an event as this. And yeah, there's a great crowd. Hopefully, as soon as the competition gets going, they're going to be making a bit of noise as well. Meribel, c'est la patrie du VTT. Ça fait un moment que toute la famille est réunie. C'est vrai que le cross-country et la descente sont des disciplines un peu annexes. Et là, on arrive à la présentation. So, the presentations. Maybe we will talk about. On va parler un peu des riders qui sont présentés par Sergio. Ils vont arriver sur le podium. They will be on the podium now. The presentation there. Sorry, yeah, the presentation is just about to start. So they're going to introduce the. Basically, it works backwards. So the 4th rider starts. The 4th rider from the finals this morning starts first. So that's Ion Areto. And then he'll be closely followed by Rick Kukuk. And I believe now there is a new format for the finals. So actually the 2 riders are going to start at the same time, and they have 15 minutes per rider to actually complete all of the final sections, which is 6 sections here. Alors pour nos amis francophones, on va donc voir les 4 meilleurs qualifiés dans cette super finale. C'est l'Espagnol Ion Areto Aguirre qui va partir en premier, suivi de Rick Kukuk, le Kukuk.
on dit Rick Cuckoo. Cuckoo. Yes, Cuckoo. In English, it's Cuckoo. Coco, Yeah, on va le faire comme ça. Coco, le néerlandais, qui lui sera troisième. Après, il y aura Ross Benito et Abel Garcia Musteles. Tous ces jeunes gens ont 15 minutes par rider pour boucler les sections. Il y a 4 sections très différentes. We'll talk about the sections, maybe, the different zones. Yeah, for sure, yeah. So we've got 6 separate sections here. 3 primarily made of rocks, but very, very different in their own right. One of them on the far side is over a lake with green water. So that's going to be very interesting. It's very challenging. We've already seen a few people fall in there. All the rocks are very small and thin and pointy as well, so it's very, very technical riding, not just big power moves. So we're going to see something really exciting from that section. And then we have the balance beam section as well, which is comprised of several very high obstacles, all about balance and control. Need a lot of concentration to ride that. Il y a donc 6 sections ici, des rochers avec un lac, il ne faut pas mettre le pied dans l'eau, sinon ça va être très difficile pour le grip. Et il y a aussi une partie très technique avec des plus petits rochers, vous le verrez, il y a du béton, des rochers naturels. Et puis on va aussi trouver 2 sections de bois, une qu'on appelle balance beam en anglais, où là il va falloir être vraiment très précis, et puis une autre section de rochers, où là il va falloir être agile et tout en puissance pour monter. On vous détaillera tout ça au fur et à mesure. On voit pour l'instant le premier rider. You know this first rider? Yes, this is Ian Arrieto. I've ridden with him many times before in many World Cups and training in Spain as well. His riding's come on outstandingly in the last few years as well. He's one of the many Spanish riders to really hit the elite category recently. And you can see he's there trying to stay focused and see how he does. I mean, he's 4 points behind Rick Kukuk from the final, so the points are actually accumulative. So the points that they make in the super final here are going to be added straight into the results from the final. So those 4 points, he has to try and make those points up over the top of Rick to try and get up onto that podium. Rien n'est joué donc dans ces Coupes du Monde. Il y a 4 points d'écart, notamment entre Arrieto Aguirre et Rick Kukuk. Ces points se cumulent. Il faudra voir s'il y aura des fautes ou pas de fautes. En tout cas, cet Espagnol est très connu dans le milieu du VTT trial. Ça fait un moment qu'on le voit traîner ses pédales en Coupe du Monde. Il est pour l'instant sur le podium et il va falloir rester très concentré. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence, la concentration. Here we go. Here we go, on y va. And he's off. Here we go, Ion from Spain. Ion Aguirre Arrieto, l'Espagnol. Now I believe they have to ride these sections in order, so he'll be heading straight over to section 1. On va aller directement sur la section numéro 1. C'est celle dont on parlait tout à l'heure avec les rochers et le lac. With the lake, yeah, this is the section I was talking about with the lake. You can see they've dyed the water green there to make it a little bit more exciting. Ouais, l'eau a été colorée, c'est vrai, pour offrir un spectacle un peu différent. C'est plutôt une réussite. It is a very spectacular section indeed. Une section très spectaculaire qui nous attend. I have to say, I think event performance, the guys that have set this event up have done an absolutely exceptional job. They've done really well. I know a lot of the British riders, well, a lot of the riders from all around the world really appreciate coming to an event such as this where they put so much effort into these sections. So here we go, he's straight in, section 1. Première section, on remercie Event Performance qui ont sorti un parcours d'enfer. Looking very controlled and balanced and relaxed there. Straight onto the first rock. Il y a ici, c'est vrai, une belle balance, il faut beaucoup d'équilibre. We saw Danny Comas fall off this in the finals earlier on, straight into the water, and he's 10 times world champion. I mean, it is a really challenging line. You have to have incredible balance, and under this kind of pressure, you know, Ion's doing very well for such a young guy. C'est un décuple champion, ça fait 10 ans qu'il cartonne. C'est un très jeune rider qui fait preuve de beaucoup d'agilité pour l'instant. Oh, straight up to back wheel, yeah. Directement sur la roue arrière. You can see him fighting the balance there, that downslope. Hop là, bel équilibre. There's a little rock just the other side that you can't see on your screens there, and he's just managed to control his balance. On voit pas bien derrière le rocher, mais il y a un deuxième petit rocher. Il n'a pas la roue dans l'eau. Alright, so there's a big lift, the gap across to the point in front. Yes, held nicely. Un joli transfert. Oh, ah oh là he's down. He will not be happy with that. Oh ouais. no. Grosse faute, grosse faute.
Yeah, the rear brake, they're straight in the water, so I'm not sure how that green dye in the water will affect the rear brakes, but that is a big consideration that we have to think about as competitors. You know, falling into the water doesn't just mean you get wet, but it can affect your brakes quite badly. Ah, et c'est ça, le problème c'est quand on tombe dans l'eau, eh bien les roues sont mouillées, le freinage eh bien n'est plus assuré. Et d'ailleurs il va passer directement après cette section. C'est une grosse erreur. It's a big mistake, hein? It will be difficult now. It is a big mistake, but if you look at his the results from the finals, he fived both laps on the finals as well in that same section. So the sections are almost identical. They only change, they kind of add one or two much harder moves per section. So it's essentially the same sections as the finals they rode earlier, but with a couple of extra, even bigger, more difficult moves. C'était des mouvements qui étaient difficiles et techniques, mais il peut se rattraper sur d'autres mouvements. Il y a des sections, c'est vrai, beaucoup plus difficiles. Donc on va voir ce qu'il peut donner sur les autres. He doesn't seem to be concerned about the back brake. I think it's working quite well. Yeah, il reste, c'est vrai, très concentré. The focus, it's very important. Incredibly important, yeah. You can't really let anything else affect your mind or enter your mind. You just need to be fully relaxed. It's a sport really that's a lot of it's in your head. You know, you can put the hours of the training in, and you can come to a competition. You can be the best rider in the world in practice and get to a competition and completely lose it. And you know, Eon's showing here that he really can compete with the best and hold his own. André Burton connaît bien le milieu et il dit que oui, c'est la concentration qui compte. Ils ne font pas se déconcentrer après cette grosse faute sur la première section. Il peut se rattraper sur les autres. Il a l'air plutôt confiant. Okay, so it looks like he's going for, oh, yes, going in with what we call a technical dab. So trying to put the foot down and reposition the bike if there's an obstacle that is maybe slightly too hard. And they don't want to risk trying to clean the bike straight through the move. So they'll put their foot down and pull the bike straight through. So Eon actually did very well there. That's a huge rock. You can see next to him how high that is in relation to his bike and himself. So even taking 1 point, that's good. It's good security. Il a préféré sécuriser, mettre un pied. C'est vrai qu'il perd un point. Au bout de 5 points, on sort. Pour l'instant, il a préféré remettre son vélo dans la bonne ligne. Il a préféré faire comme ça. Il a assuré sa prise plutôt que de chuter, comme il avait fait juste avant sur la première section. Come on, Eon. Here we go. That's such a difficult line. It's a very slippery rock. I was looking at that one earlier on, and all the best riders have had big problems with this. You've got to try and get that front wheel hooked in, and it's slate, so it's very, very slippery. C'est vraiment très glissant, comme on l'a vu. Ils vont tous avoir le même genre de problème, et là il y est. Yes, well done. Brilliant, brilliant riding there. Vraiment une très belle montée. Ils seront tous confrontés à la même chose. C'est un des rochers les plus difficiles, qui est très glissant. C'est difficile d'avoir du grip là-dessus. Earlier on, Abel managed to five that particular move. Look at that, nicely held. Super smooth and controlled. He looks nice and relaxed. This is good. Ouais, une belle sortie, tout en contrôle. Il a l'air très relax, il reste concentré. On n'a pas l'impression qu'il a vraiment marqué le coup sur ce premier obstacle où il est tombé. Là pour l'instant, il fait un carton plein. Une faute, c'est pas grand chose. One faute, this is not much. This last move is very, very tricky. This is a super final move, so they wouldn't have done this last move in the finals earlier on. So this is the major obstacle they've added from earlier on. And you can see this is not a very long run up. It's also slightly uphill, quite bumpy. Yeah. Yes. Oh, I think he's on 3 points. 3 points. No, 2 points. Yeah, 3 points. Okay. Yeah, 4 points, 1 on time. I think he was just over. Well, that was a good ride. It was a good ride. C'était quand même un bon ride. Il prend 3 points à la sortie. Alors c'est vrai que ça peut sembler compliqué comme ça, mais on arrive en super finale. Il y a eu bien sûr les quarts de finale. Ensuite les demi-finales, les finales. Et c'est vrai que tous les mouvements vont être très délicats. On va voir comment vont s'en sortir les autres. Là, on va passer sur la troisième section. What is the third section? The third section is right in front of us. It's the big wood section. It's this one's so much about balance and perfect control. I actually watched Eon through this section earlier on, and he looked super controlled. Hopefully he can keep that relaxation. On the first lap earlier on, he managed to only drop 1 point on this section. Second lap, unfortunately, getting 5. So let's hope for a good performance here. On arrive sur une section de bois où là c'est l'équilibre qui va faire la différence. Il va être vraiment question de contrôle. Il faut contrôler à merveille son vélo. Il faut savoir relâcher, rester concentré, ne pas se prendre la tête comme on dit aussi en français. Là on le voit, il met un petit peu de temps, il se prépare bien.
So here we go, he's in the start box. Now these boxes at the beginning, you have to start every section just inside those boxes. On doit se positionner là-dedans et dans la boîte. Hein. Pour partir, il y a un chronomètre. There is time too. Yes, as soon as his front wheel crosses that line, the time is started. So you have 2.5 minutes to complete each section, and then for every 15 seconds afterwards, you get another point, up until 3 minutes, in which case it goes to a 5. Ouais, il y a 2 minutes 30 hein, pour passer chaque section. Ensuite, il y a des pénalités par tranche de 15 secondes. Quand on est dans la boxe, on passe les roues et après on part. Okay, so this one is actually really technical. You probably can't see the angle, but that log is sloped straight, well, slightly upwards, so it makes it very difficult. And there's only a few inches of contact in the middle of that beam, so you have to really be dead straight with your power and the pedal strokes. And then the step up in front is about 40 minutes. Oh, he won't be happy with that. Ah, il faut bien se positionner au milieu, il faut arriver à tenir la position là, les deux pieds au sol. Unfortunately, that's a 5, and that's basically because his right foot there, you saw cross the centre line of the bike and just touch the wood on the floor, on the beam there, and that basically is an instant 5. Essentially, it means that you've gotten off of the bike, so it's an incomplete move. So yeah, 5 points. It's a shame. 5 points, ça va être difficile. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à tenir l'équilibre. Il faut bien se positionner, on a vu. Hein, il était en train d'essayer de mettre la roue avant. Il faut vraiment trouver au centimètre près là où on va réussir son saut. Mais maintenant, ce qui va être difficile, c'est de rester concentré. Now it will be difficult to stay focused, I guess. Indeed, yeah, it's definitely going to be difficult for him to stay focused. But you know, he needs to just concentrate. I mean, he is a top rider. He's been in finals and super finals before, so he is a bit experienced. And I mean, he's not as powerful as the other riders, to be honest. In practice, he never looks quite as powerful. But when it comes to a competition, he can step his game up really well. Ouais, cette fois-ci, on va le voir. Il reste. C'est vrai que c'est un top rider, donc ces riders sont aguerris. Ils ont l'habitude, malgré les fautes, de rester bien concentrés. So that's his accumulative score there, 52 points. What he's doing here is coming up from that beam straight up to the roof. Now the markers are actually on the other side. He's going for another technical dab, so just going to pop the foot down and loop his bike around so that the axles of the bike go straight through. Il ne faut pas passer l'axe au-dessus des flèches. Il a mis un pied, il a pris un point. Là, pour l'instant, on le voit, il cherche vraiment au millimètre près à se positionner. Oh, the house is moving a bit. La maison bouge un peu. I was riding on that yesterday in the semi-finals, and it does actually wobble quite a lot up on top of there. But he's controlled it absolutely perfectly. And he's riding just in front of our commentating box here. You can just see in the background the shot there. On est particulièrement bien situé, effectivement. Nous, on est juste en face, on regarde ce qu'il fait. Alors, il y a vraiment la foule autour. Hop, un pied. Là, il va remonter le vélo. Voilà ce que l'on voit. Il ne faut pas qu'il pose le deuxième pied. Il faut que l'axe ne passe pas au-dessus de la flèche. C'est réussi. Les 2 points que vous voyez en bas de l'écran à gauche, ce sont les 2 fois où il a mis un pied, dont celle-là. You need to put a foot sometimes. Sometimes it's safer. I'm sure that Eon's capable of completing that move in practice. I'm sure in practice a lot of us would do that, but in a competition sometimes, you know, every point counts. If he tried it and fell off and took 5 points, it could be the difference between podium and not on the podium. So it's important to try and get through with the fewest amount of points possible. Il avait pris 52 points, c'est vrai qu'il faut prendre le plus de points possible. S'il tombe de la poutre, hein, qu'il n'assure pas avec un pied, là il prend 5 points d'un coup et il est éliminé. Et si on veut aller sur le podium, eh bien des fois il vaut mieux mettre un pied et sécuriser un peu tout ça. Les sur la roue arrière, bel équilibre. Come on in. So this is a really complicated move. Those logs are actually quite slippery on top of there because they are fresh cut. There's a lot of dust on there. Yes, look at that. Crowd are absolutely loving it. Il y a beaucoup de poussière sur les poutres, hein. Elles sont très glissantes et c'est vrai que ce sont des mouvements qu'il faut réaliser à la perfection. Brilliant balance. Now that beam is about 6 foot up in the air. I mean, it's above most people's heads, and he's just super controlled on that. Ouais, il est plein d'équilibre. Il est plein d'équilibre. Il va finir cette 4e section avec brio, vraiment. Nice section. Yeah, very good section there. Well thought out, well done. I believe that is 2 points, so he'll be very happy with that. Let's have a look. In the finals on that section, he got 3 both laps, so 2 points is a big improvement on that. And they've increased that last move there up onto the beam where he turned around. That's the super final section, so he didn't have to ride that. So he's actually really improved his riding from the finals. So he's doing very well. Look at that, 54 points accumulative score.
54 points pour Ryan Areito. Il a fait mieux que ce qu'il avait fait en finale. En finale, il avait sorti cette section avec 3 points de pénalité. Là, on est en super finale. Le niveau est très relevé. Et pourtant, il n'a sorti que 2 points. Et là, on retrouve le néerlandais Rick. Alors, on va dire Cook. Yes, Rick Cook. I know Rick very well. We travel most of the year together, and we do a lot of training in Spain. Spend a lot of time in Holland. He comes over to England as well and trains with me. So I've got my fingers crossed for him here. I have no doubt he's going to pull in some exceptional moves and some great riding. So let's see what he can do. Eon's cumulative score was 54, and Rick brings through 35 points from the finals earlier on. C'est parti pour le néerlandais Rick Cook, qui est le chouchou un peu d'André Borton. Ils se connaissent bien, ils voyagent ensemble. Ils se sont entraînés en Espagne. Rick Cook, c'est un grand nom dans le milieu du trial. En tout cas, sur cette Coupe du Monde, c'est vrai que d'arriver en super finale, c'est déjà un exploit. Rick Cook l'a déjà fait. Et on va le retrouver sur la première section. Cette section, on a vu les gens du cross-country passer devant nous. We saw the people from the cross-country. Yeah, you can see the cross-country actually loop straight through the centre, and they built a bridge so the trials riders go straight underneath. It's a really nice way of linking the two sports and bringing the event all in together. Si vous êtes surpris de voir passer des gens en vélo comme ça au milieu, c'est parce qu'il y a la course en ce moment même de cross-country, les championnats de France, qui passent en plein milieu des riders. Il y a une passerelle là devant nous. Il y a aussi un peu de descente, on verra tout à l'heure. Il y a des gens qui descendent à Méribel à fond de ballon. Mais là, on va revenir sur le trial. Let's back on the trial. Here we go, section 1, Rick straight in. So he's got a slightly different approach to Eon. Eon going straight up sideways, Rick hooking the front wheel. Switching through. Ooh. Yes, look at that. Lovely bit of control. Rick's really worked on his technical riding. Rider très technique, il est redescendu mais il n'a pas mis un pied. Vous avez vu, il y a une différence, c'est vrai, par rapport à l'espagnol que l'on a vu avant. So he needs to just relax now. Stay nice and calm and steady. Il ne faut pas se bloquer, il faut y aller mollo. Yes, come on Rick, come on. He's down. 5 points on the first section. Alors 5 points sur la première section. En même temps, c'est ce qui lui était arrivé en finale. It was the same in final. Yes, it was the same in the final. It's a very difficult section. Actually, on the second lap, he had a 0 on that section, so he is capable of riding it. He proved that in the finals, and that's what pushed him straight through into the super final this afternoon. So he won't be best pleased, but he's got to put that out of his mind, concentrate on the rest, get through. He needs to get through this next section. Really, so he needs less than 19 points to win, so he has to complete one of these sections in under 4 points. Il n'a pas besoin de beaucoup de points pour terminer. En même temps, il y a 2 tours sur cette Coupe du Monde de trial. Et durant les finales, eh bien, Rick Cook avait déjà pris sur le premier tour un 5 points, mais un 0 point sur son deuxième passage sur cette première section. Ce qui veut dire qu'il peut le faire. Rick Cook va rester maintenant concentré. Will stay focus. 40 points. 40 points for the Dutchman. Yeah, 40 points, so he's got another 14 points before Eon will take the lead. So it's important now. He knows what he's got to do. Il a besoin que de 14 points, donc il sait ce qu'il lui reste à faire, assurer sur au moins une belle section. Here we go, nice and smooth through that first bit. C'est joli, tout en contrôle, très smooth. Oh, c'est un spécialiste, vraiment. Yeah, nice and smooth across that gap. I mean, Rick is one of the most powerful riders in the world, so the big moves aren't so much of an issue for him. Now this is a huge line, taking a technical dab. Probably a good strategy there. Il met le pied volontairement. C'est vrai qu'on voit il y a un gros mur. C'est très difficile à monter. Il lui manque 14 points. Il a opté pour une stratégie en mettant un pied. Il perd 1 point. Yeah, just taking the 1 point and then straight across. He's got to stay dead straight on this next line because the section tape is right next to it. Yes, and he's done that nicely. Nice and smooth, 1 point so far. Allez, il s'est sorti de ce piège rocailleux. Pour l'instant, le néerlandais. Come on, Rick, here we go. We saw Eon earlier on struggle a little bit with this. Took him 3 attempts. Let's see what Rick can do. Allez, 3 tentatives pour lui. On va voir ce qu'il fait sur la première. He's on 2 points. He's got his foot down on the other side there. Try and get his bike nice and steady. Il a bloqué le vélo. Il a pris 1 point, mais il va monter. That's good. 2 points so far. Good use of the
point. Looks like I think he's going to go straight for that gap. He's got to go straight onto that thin rock ahead of him. Now that is literally just a few inches wide. It's about 4 inches across on the top of that. Oh yeah, beautiful riding, keeping that front wheel just inside the tape as well. Ah, là, il a gardé vraiment toutes ses chances. Il a vraiment très bien sauté. C'est vrai qu'il lui manque 14 points. Pour l'instant, il n'a que 2 pénalités. Now he's playing this very, very safe. He's going to try and go for this side up the reverse side of the rock. I think he's going to try and get a technical dab, move his bike round those markers. He really wants to get third. It's important for the overall ranking as well. He's doing well so far, but it is very close between him and Eon. Pour le classement général, c'est vrai qu'il ride un peu safe. Là, il a opté pour une toute autre tactique. 3 points, yes. Rick's happy with that. We've got Erwin there, who's travelling around the world with him this year. As his minder, he's going to all the events with him. Lots and lots of travelling. Of course, the final's going to be in Antwerp, 27th of September. So that's going to be a very interesting town centre event as well. Looking forward to that. Ouais, on va le retrouver parmi les voyages que font Rick Cook et justement André Borton, notre commentateur anglais. Fin septembre, nous serons en Belgique, à Anvers ou Antwerpen, pour ceux qui parlent un peu le flamand. Ce sera à ce moment-là la finale de Coupe du Monde. C'est là que tout se jouera. Autant dire que chaque point ici pris à Méribel pour le classement général est vraiment très important. It's very important to take points here before the last step. It is indeed, yes. I mean, the points can just be so important from one round to the next. You know, every little move you do in every competition really does count towards your overall points. And I think, you know, even if my maths is right, I think now even if he fives the next 2 sections, he should be secured in 3rd place. But I know that he's not going to give up. He's going to want to try and get through these sections for as least as possible. And this one, he's got one of the moves in the middle of this section is unbelievable. I mean, we saw Benito Ross try it earlier on in the final, and he couldn't make it. The only rider so far to get through it is actually Abel Mestelius. So let's see what Rick can do on this section. On va voir ce qu'il donne sur cette section, mais c'est vrai qu'il va essayer de sécuriser sa 3e place. C'est important pour le classement général. Il y a Ross Benito en embuscade derrière. Il vaut mieux qu'il reparte 3e ici à Méribel avant d'aller à Anvers. On va voir comment il s'en sort sur cette section difficile. So taking a different approach to Eon, but equally making it look so simple, but that is a very difficult move, huge amount of balance, and that log he's just dropped onto is seriously thin as well, so showing lots and lots of control. Des mouvements très difficiles. Il a bien gardé le contrôle, le néerlandais Rick Cook. Pour lui, ça semble presque une formalité. Ça semble facile comme ça, mais ce sont des années de pratique. It seems easy, but this is a very, very tough rider. Indeed, yeah. He makes it look quite easy, these big jumps, but you know, they're really big. There's not a lot of people in the world that can do this, you know, in practice, let alone in the pressure of a competition, and link all the moves together as well. You know, that's what makes trials so hard. It's not just doing one movement; it's linking together several very difficult moves all at the same time. Ouais, il faut enchaîner des mouvements très difficiles, très rapprochés. Il y a très peu de riders, hein. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça au monde. Rick Cook est un des meilleurs mondiaux. 3e de cette super finale. Il fait des sauts gigantesques. Là, il y en a un énorme à sortir. You can see that big log on the left of your screen there for you guys watching at home. Voilà, le voyez à gauche de l'écran là. Cet énorme tronc à monter. He's got to try and get on top of there. Using that little bit of wood just on the side. Try and get up and through those markers. Voilà, il a mis un pied pour monter, hein. Ça semble impossible, mais il l'a fait. Il est là-haut. That's 2 points so far. Going for some technical riding here. Ah, il préfère sécuriser, hein, c'est ça. Il a 3 points, mais il est en haut. Alors là, on va avoir un saut gigantesque. That side dropping down to the beam. Straight down, I think he's on 3 points. Il est and there is one last move. It looks like he's got this big kick now. The kicker here is actually, I rode this yesterday. Erwin getting the crowd going as well. Fantastic. There's great atmosphere here today. And yeah, this kicker, like I was saying, it's actually quite mellow. It doesn't really give you much of a boost. Allez, il y avait du monde. 4 points. 4 points. Il y avait le soutien de la foule parce que la foule est venue massivement aujourd'hui. Elle supporte vraiment tous les athlètes, tous les riders. Et là, ça n'a peut-être pas suffi pour Rick Cook pour monter, mais ce sont des mouvements tellement difficiles. C'est beaucoup d'endurance aussi parce que les zones, on les enchaîne les unes après les autres. Yeah, that's a great ride there from Rick.
Ça fait plaisir de voir Rick. C'est vrai que c'est un très grand rider. Meribel, une très belle organisation. C'est vrai que tous les riders qui viennent ici, André Burton en parlait, que ce soit le commentateur, que ce soit nous, tout le monde est très bien reçu à Meribel. Meribel, c'est une très belle organisation. Il y a quelques années, ils avaient commencé par des championnats de France, de descente, de trial, de cross-country. Maintenant, ce sont les championnats du monde. Et puis, il y aura ici, en 2014, d'ailleurs, en août 2014, la finale de Coupe du Monde de VTT UCI, où il y aura ces 3 disciplines. I stayed in Meribel next year. This yes, is a very nice resort for the MTB. It is indeed, yeah. I mean, the downhill track looks absolutely fantastic, and the cross country. I mean, the mountains here are just so epic. They give some great challenges. So you can see in the background here we've got competitors coming down the cross country now, and yeah, it's a great location. I'm looking forward to coming back next year. Hopefully, I'll have my head a bit more in the game, and I'll be riding the super final here. So yeah, it's a lovely venue, and I believe it's in August next year. Yeah. Yeah, next year, l'année prochaine, en 2014. C'est vrai que vous ne le voyez pas à la télé, mais nous on profite de 3 spectacles à la fois, hein, puisqu'on voit passer devant nous ce que disait André. On voit passer le cross-country, on voit passer la descente, et puis au milieu de tout ça, il y a le trial avec Rick Cook. He takes a bit of rest, il se repose peut-être un peu avant d'y aller. Yeah, this is. I think he's got a bit of an issue. The back wheel might have moved slightly as he went to go up that last move in the last section. So just straightening that out. It's a cumulative time within the sections. So in between the sections, there's not so much pressure on time. They've got 15 minutes to complete the 4 sections. Oh, il y a 15 minutes pour faire les 4 sections. Donc pour l'instant, il a pris son temps. Il a évité le pépin mécanique en resserrant un peu le vélo. Allez, go! Now, I saw Rick have a fantastic ride on this earlier on, and I'm hoping he's not going to disappoint, and he's going to blast through this again. Here we go. So this is it's a very difficult run-up, actually. Whoa! Yes, straight to rear wheel. See that little house moving all over the place. Il a bien réussi ce mouvement. On a vu hein, le chalet qui s'est presque écroulé sous le poids. C'est vrai qu'il y a mis du cœur, hein, le néerlandais. Il a réussi à la perfection. Et là, c'est un passage très difficile. A very difficult part. Yes, very difficult part. Now this part here, he's got to try and turn 90 degrees on that bar, and then side up, straight up to the top. You can see it's over the height, way over the height of that guy's head. So it's a long way to fall. They've got some safety mats down there. Yes, and he has made it look like child's play. What a legend. Well done, Rick. Ah oui, vraiment bien joué Rick. Il n'a pas mis un seul pied, contrairement à l'espagnol de tout à l'heure. Là, il passe pour l'instant à 0 point now. Yep, still on clean, and he just sailed across that gap to the point. Now this next section, we saw Eon do really good job on this. It's a lot of concentration. It's one of those moves that in practice we'd probably do every time, but when it comes to a competition, you know, the pressure is on, and it's so hard to control your balance on this move. So let's see how Rick gets on. Ah, il ne connaît pas la pression, Rick. Nous commentons en français et en anglais pour que nos amis anglophones et nos amis français profitent de cette belle Coupe du Monde de trial. Et là, un pied. Up to back pedal, taking it safe. Ah non, il l'a fait, oui, un pied, il l'a sécurisé, il a des points à prendre, mais pas tant que ça. Rick Cook. Out with 1 point. Final section, the super final. That's a guaranteed 3rd place. Fantastic, well done for Big Rick. Là, il a vraiment assuré sa 3e place, Rick Cook. D'ailleurs, il est tout de suite congratulé. Il a sorti cette section avec un seul point. On peut dire qu'il sera sur le podium. We could say he will be on the podium now. Yes, he's going to. I think that is a guarantee. Yeah, it's definitely a guaranteed podium. I mean, he's on 48 total points. And we got Eon just into 4th place with 54 points. And next up, we're getting out the big gun, the legend himself, Mr. Benito Ross. Alors maintenant, c'est Monsieur Benito Ross qui vient. Benito Ross dans le 20 pouces, parce qu'il s'agit pour l'instant de 20 pouces. Et très connu, in the 20 feet. Yep, the 20-inch bike. 20 each, sorry. Yeah, 20 each. 20 pouces, 20 each. Yeah, and you can see Benito there. He's wearing the world champion jersey from last season, and we've got Abel just warming up on the rocks just to the left of the stage, he's leading the World Cups at the moment. I think he's actually won all 3 World Cups so far, and I'm sure that Benito's going to want to be showing that he's still way up there. There's only 1 point separating these two going through from the final, so it's going to be a real battle. I mean, if Benito does well on this lap, it's going to really put the pressure on for Abel. I think in the first few rounds
Abel's done incredibly well. I mean, he really has ridden to such a high level. And Benito is now back on form. He's had a few injuries. Spoke to him yesterday. He's got a bit of a back injury, but he's feeling pretty good and pretty confident. And from his riding earlier on, he looked absolutely fantastic. So here we go. Let's see how he gets on with section 1. Benito Ross est de retour, il a eu quelques blessures ces derniers temps, mais c'est le champion du monde en titre, il est leader. C'est vrai qu'il y a très peu d'écart entre les deux Espagnols, ce qui nous annonce une belle bagarre. On va voir, il va se diriger sur la section numéro 1. Il est de retour et il semble en pleine confiance. C'est vrai que la bataille à Anvers va faire rage parce qu'ici à Meribel, ils sont vraiment très proches, les deux premiers, entre Benito Ross et Abel Garcia Mustiales. So Benito is actually pushing about 30. I think he's about 32, 33 years old. So I mean, he's doing incredibly well to keep his fitness up and his concentration and everything for so long. He's been riding for well over 20 years now. And he's still at the top of the sport. He is an absolute legend. Beaucoup de riders sont très jeunes, lui il a 32, 33 ans, c'est vrai que c'est assez rare, il faut savoir rester en forme parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'endurance, il faut avoir un fit, c'est le fitness, une condition physique hors norme et lui il l'a à 32, 33 ans, il bat encore beaucoup de très jeunes riders et pour l'instant il s'en sort pas mal. Yeah, I mean, you really can't believe how much training goes in to be able to ride like this. These guys have to be super strong, super fast, and in these sections, it's an incredible amount of endurance. I mean, like your balance just takes so much out of you. It's just balance for 2.5 to 3 minutes in a section, mixed in with these huge power moves and just the general pressures of competing as well. Rester 2 ou 3 minutes, c'est vrai, comme ça, c'est un petit peu compliqué en équilibre. Ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'entraînement. Ce sont des gens qui ont des dizaines d'années d'entraînement derrière eux, parce que là, on voit l'arête très étroite. Yes, well done, Benito. Oh oui. He's through that first section. Still on 0 so far. You see how thin those rocks are on the points there. I mean, they're literally inches wide. I went and walked through this earlier on, and it is quite a monstrous section. It really is. C'est vrai que c'est une section monstrueuse. On commence tout de suite dans le dur. Tout le monde n'a pas passé tout à l'heure ces rochers. Lui, pour l'instant, il reste à 0 points. Il n'a rien touché. Still on clean. Okay, so taking a different approach to Eon earlier on. He's going to try and go straight onto the rear wheel, I reckon, and twist round. You can see that marker down to the right-hand side, how thin. Ouais, il s'est retourné alors que c'est vraiment très étroit, on a vu. C'est une tactique très différente de ce qu'ont choisi les autres. Oh. Yes, just losing his balance slightly, but controlling it on that little rock to the side. It's a real case of trial and error here. He's doing very, very well. Pour l'instant, il est très propre, hein. Tout va bien pour l'Espagnol Benito Ross. Looks like he's going for straight to back wheel from the lower rock. Yes, oh oui, that's il a what we like to see. reposé. Il a reposé la roue arrière au millimètre. Là, c'était pas évident du tout pour l'instant. Toujours 0 points. Énorme. 0 points. 0 points. Indeed, 0 points so far in this section. Ah oui. Okay, so taking us. Yes, there we go. Straight out. 0 points in the first section for Mr. Benito Ross. La première section, 0 points. Là, Benito Ross a vraiment frappé fort, très fort. Quand on a vu tout à l'heure, c'est vrai que l'Espagnol Ayon Alreito Aguirre n'avait pas réussi, lui, à sortir la zone. Et puis là, d'un coup, on a une sortie de zone à 0 points. Là, Benito Ross, il a peut-être fait la différence. C'est vrai qu'on a vu sur le deuxième tour hier que Garcia, Abel Mustiales et lui pouvaient faire 0 points sur cette zone. Yeah, as you can see from the scores from the finals earlier on, Benito 5 that on his first lap, managed to clean it on the second lap. Abel having just a 2 on the first lap and clean as well on the second lap. So both capable of doing it. They've changed the section slightly. We move on to section 2 now. Section 2, both of them again getting 1 point on the second lap. On the first lap, Abel managed to 5 it unfortunately on that sloped rock in the centre, and then Benito just 2 points on the first lap. So let's see what he can pull out of the bag here. Alors on a vu, oui, c'est vrai, sur les finales qui n'étaient pas en direct juste avant, Benito Ross sur cette zone a fait un 2 points sur son premier passage, c'est-à-dire qu'il a touché 2 fois avec le pied, il a posé le pied 2 fois. Il a fait qu'un petit point sur le deuxième. So you can see him just blowing off the dust on the top of the rock, and that's basically to make sure he's got enough traction. And it's incredible actually. In the rain yesterday,
it almost felt like we had more traction than on some of the rocks than in the drive, because it gets so dusty here. You know, it's great to be riding in the sun though. I'm not complaining at all. Il y a beaucoup de poussière, c'est vrai, sur ce site, hein, à force que les riders passent les uns après les autres. Donc on n'a pas l'impression que ça glisse comme ça, mais il y a de la poussière qui est un petit peu cachée. Hier, la pluie s'est invitée en fin de journée, elle a un petit peu lavé les pierres. Mais ça reste très glissant et ça reste un exploit à chaque fois de passer. C'est très étroit. Benito Ross. So this is an interesting approach, because I haven't seen this before. I didn't see him do this earlier on. He's a left-footed rider, so he's going slightly towards his bad side. Let's see what happens. Et une approche très intéressante. C'est vrai qu'il s'est mis loin. Il a fait le pari de faire un saut direct pour monter. Come on, Benito. Here we go. Big half pedal hook. Come on. Half pedal stroke, pulling the bike right up. Yes, wedging the front wheel over. You can see those observers really tight on him, making sure he's within those markers. Looks like they're dying to give him 5 points. Ils se retrouvent dans une situation un petit peu particulière. Come on, Benito. Est-ce qu'il va s'en sortir? S'il tombe là, il met les 2 points, les 2 pieds, c'est 5 points. Oh yes, he's done it. What a legend. Il la sort avec une touche. They've given him 1 point, yeah, just touching his toes on the rock there. But he's through for a clean. That is the only rider I've seen do that move in that particular way. So this is really putting Abel under a bit of pressure, really. On sent pas la pression effectivement sur cet Espagnol. Il s'est retrouvé un peu en difficulté, mais il a réussi à bien monter. Oh, just going over to the side instead of choosing to go straight up to the point of that rock and gapping across like the other riders, as it is quite slippery. It's quite a risky move. Check this out. He's going for this absolutely monstrous move. Straight up énorme, ouais, c'est vrai qu'il y a le risque à chaque fois de glisser sur la face. Là, il l'a passé. Made it look like child's play. He does actually, I believe, hold the world record for the highest side up over a bar, which is, I think it's about 142 centimeters. That is about, well, it's probably higher than my shoulder. I mean, that is absolutely huge. And he's made that look effortless. On le voit avec l'arbitre qui a la pierre quasiment aux épaules, hein, 1m42 à gravir. Et celle-là, elle est bien au-dessus d'1m42. Not quite making it there. He's going to have to push a bit harder. I think he needs to use his momentum and keep it going straight the way through. Lining his pedal strokes up. Come on, Benito. The crowd right behind him here. Et là, hop, il redescend. Il préfère ça que de risquer de toucher avec les 2 pieds. On a vraiment l'impression d'avoir un enfant qui s'amuse. Pour eux, c'est fun. Mais he's on a point for time as well, so he's pushing it here. He's got to get through. Come on, Benito. Here we go. Big push. Allez, on y va. It's such an upslope. Allez, il le sort. He's over. He's out. What's he on? He's on a 3. Yes. Il a sorti avec 3 points. Il a retouché en sortant. 3 points. Oui, c'est parfait. Très bon score. Hein. Yeah, parfait. Oui. Très bon score. Absolutely brilliant. So I think he's happy with that. That's a difficult move, that last one. You can't really tell on the screen here, but it is quite an upslope. So you have to really push hard on the pedals right the way through and keep it real constant. And I mean, he did really well there. Il est très constant effectivement, il passe d'une zone à l'autre et il enchaîne que peu d'erreurs. Alors c'est vrai qu'on peut presque parler, en tout cas dans le 20 pouces, d'une école espagnole, puisque les meilleurs Espagnols sont là. Sur les 4 derniers en super finale, il y en a 3, mais il y avait aussi un 5e en finale, Daniel Riera Comas. We can talk about a Spanish school in the 20-inch. Yes, Spanish. Spanish school. I mean, there is a lot of Spanish guys in the 20-inch. There is a lot of Spanish riders in the 20-inch category, and yeah, there's a lot of schools, and there's just kind of more education about the sport, I suppose, in Spain. And now I think in France it's probably even overtaken Spain now, and you'll see in the results from the 26-inch. I mean, there was 7 out of the 8 riders are French. Yeah. I mean, it's unbelievable. They're really pushing it, and they have a lot of focus. So they're doing incredibly well. And in the 20-inch, I guess they just prefer. The Spanish just prefer the 20-inch. Les Espagnols préfèrent le 20 pouces, les Français le 26. Vous le verrez tout à l'heure dans les super finales. Il n'y a que des Français. Ils étaient 6 sur 7 en finale. Et là, on retourne avec Benito Ross. Yeah, here we go. So he's into section 3, and he's just flown straight over through that first gate. Now he's looking for this tight pedal up here, which we saw Eon struggle with earlier on, and Rick decided to take a technical dab on it, getting him through, but securing his 3rd place, so he's straight up on the podium. So here we go, Benito
Loads of focus, straight up to rear wheel, lovely lift there, nice and smooth. Il est très bien monté, Benito Ross. Ça a été délicat, mais là, il y a un gros saut derrière. On va voir ce qu'il fait. Pour l'instant, il reste à 0. On voit la foule qui est là, bien présente. So Benito is working his way round to the back of this very big obstacle. Alors là, il est un petit peu caché, mais c'est un très très gros obstacle. On le voit, il est debout sur le vélo et c'est plus haut que lui. C'est peut-être autour de 2 mètres. 200, something like this in centimeters. Yeah, oh, more than, oh no, Oh! no, he's caught his front wheel, that is 5 points. Aïe aïe aïe. He doesn't look happy. I'm sure that Abel is probably smiling right now. In fact, I can see him and he kind of looks a little happy. You can just see him in the background, he's warming up by the rocks. And he's smiling to Carlos Diaz. Alors, next to him. petite explication pour ceux qui ne connaissent pas bien les règles. Il ne faut pas poser les 2 pieds, sinon on prend 5 points et on sort. Il ne faut pas passer l'axe au-dessus de la petite flèche que l'on a vue sur le tronc. Il ne faut pas toucher non plus cette petite flèche avec la roue. Il l'a fait. Là, c'est dommage hein, parce qu'il prend 5 points d'un coup et il sort de cette zone. I was talking about the rules. Yes. He touched the axe. Yeah, if you hit those markers, if you knock them off, that is a 5. It doesn't matter if it's your gate or someone else's. You have to go straight through the markers. If you either go over the top of the markers or actually hit one of the markers off like that, then that is an instant 5. Very unfortunate. It can be, you know, his front wheel probably only touched it by a couple of millimeters, and you know that could be the difference between first and second place for Benito. So it's he's under a bit of pressure now. I think he's going to be looking to try and clean this last section. Et oui, maintenant il a la pression parce que ça se joue à quelques millimètres. Il a touché cette petite flèche et là ça a remis beaucoup de choses en cause parce que jusque-là il avait fait un parcours peut-être pas sans faute mais exemplaire. Et on voit à sa tête, he looks a bit anxious. Yeah, of course he's going to be a bit anxious. I mean, it's incredible actually. He's pushing 33 and we've got Abel here who's, I believe, 22. You know, he really is the new young gun and he's putting him under so much pressure. For a couple of years, I think Benito had it relatively easy. I mean, he did win quite consistently the elite category time and time again, and now it's, you know, there's a lot of pressure on Benito and he's such a great competitor and he trains so hard, so I'm fingers crossed he's going to get through this next section. On aura compris qu'André Burton croise les doigts justement pour son ami Benito Ross. C'est vrai qu'il est à la lutte, dans une lutte fratricide avec Abel Garcia Mustieles, et il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Il y a Rick Coucouk aussi qui est là derrière en embuscade. Là, il n'y a pas de place en super finale pour ce genre d'erreur. It was a big mistake in a super final. Yeah, it is a big mistake, but in a way, he's experienced enough to know, you know, come on, you shouldn't play it a little bit safer and look at those markers. I mean, it's actually incredible that Dani Comas from Spain as well, he was 5th place. He missed out by just 1 point to Eon getting into the super final, and that's basically because he went through I think 3 super final gates. So he cleaned the section, but because he went through the wrong gates, it's an instant 5, and that's pushed him straight out of the super final here. So you know, it's a bit of a shame. You can see Eon there. These guys are all great friends. They all train together, and it's really nice to see this support between riders. There's not many sports, I don't think, where you see this much help between riders. Ouais. On vient de voir que les riders se sont tapés sur l'épaule. Il lui a donné une petite tape un petit peu pour le remettre en confiance. Il y a peu de sports dans lequel on voit ça, dans lequel on voit cette fraternité, des gens qui se supportent, qui ne sont pas exactement des fighters, ils ne sont pas dans le combat. Ils sont plutôt dans l'entraide et dans l'amitié. It's a real friendship in this sport. Yeah, it's a great friendship. I mean, we all train together, you know. Aïe, aïe, aïe. No, Benito. He does not look happy with that. Dived the front wheel in too early. I think he just didn't get the power off the end of that ramp, and that's it. He's over. So I believe that gives him 13 points. 13 points, mais so that's a total of 39 points. Is that right? Yeah, 39, 39. 39 39 points. D'accord. Là, Benito Ross n'était peut-être pas concentré. Il n'a pas réussi à reprendre la concentration nécessaire pour arriver à passer là. Il faut prendre le moins de points possible. Less points you have, the better, of the course. better is. Et là, il a pris 2 fois des pénalités, 2 fois 5 points. Il a chuté
sur un obstacle que pourtant tout se passe ici. Il n'a pas réussi à se reconcentrer. Je pense qu'il a fait une grave erreur sur la petite flèche. Derrière, il n'arrive pas à passer le toit et ça va être très difficile. Ça fait les affaires peut-être du Néerlandais. C'est vrai qu'il y a bientôt à Anvers, fin septembre, en Belgique, la finale de Coupe du Monde. You can see in the replay there, he just didn't quite get the pedal strokes right. He jumped his body weight forwards too much. All it is a fraction of an inch and that happens. And here we go, we are straight into Abel Mustelius coming out. And he's going to be under a little bit of pressure here. I mean, so Benito finished on a total of 38. So he needs 16, he's got to complete this in 16 points or less. 38 points, il ne faudra pas dépasser ça. Abel Garcia Mustieles maintenant. Alors ça fait les affaires de l'Espagnol qui menait de peu de points ces super finales. Maintenant pour lui il y a évidemment moins de pression, il est le dernier à s'élancer. This is the last rider and he saw what Benito did, so no pressure for him. Pas de pression là. Hein. No pressure, but he still needs to get through these sections. It's really not that easy. You know, he knows that he can't just take it easy and relax yet. Let's see what happens. Il va essayer de passer les zones peut-être en marquant 3 ou 4 points avec 3 ou 4 pieds. C'est pas très important maintenant. Il faut rester concentré. Ce sont quand même des parcours très difficiles, très techniques. This is a very difficult and technical zone, but... Indeed. Hop, il se repositionne là. Needs to stay nice and relaxed. Now, I actually watched him through this section earlier on, and he absolutely flew through it. I couldn't believe what I was watching. Made it look like child's play. He's got incredible balance and focus. So let's see if he can keep it together here for the super final. On le voit, il se concentre, il tient bien l'équilibre. Ce sont les super finales. Il veut briller. Oh oui. Yes, look at that, flying straight through. I mean, those rocks are literally probably 2 inches across on the top of that, and you can see it's about 7 foot high. I mean, he's just making it look effortless, really. That's a great start from Abel. Travail au centimètre. On a vu quand il est redescendu, il s'est arrêté à quelques centimètres du rocher. Tout ça est très bien calculé. We got a great crowd here in Maribel today as well. This is absolutely fantastic. It's so nice to come to a competition that's really in the public eye, and so many people, so many French have come over and supported it. And actually, I've met a lot of English people as well. I've had lots and lots of English people come up and signing autographs and taking photos, which is really nice. It's great to see people here. C'est vrai que la foule ici est absolument énorme. Il y a beaucoup de Français, on a vu. Il y a quelques Anglais qui ont fait le déplacement. Maribel aussi, c'est une station qu'adorent les Anglais. Ils aiment beaucoup venir ici. Et puis le public français a répondu en masse pour cette Coupe du Monde de trial. Il y a la descente, certes, il y a cross-country, mais le trial est toujours quelque chose de très spectaculaire. Et là, on voit, c'est juste parfait. Just perfect. Yeah, perfect day. It is perfect. It's a great day at the moment. It looks like there could be some rain coming in. Yesterday for the semi-finals, 26-inch, it absolutely poured down in the evening. So we're hoping that won't happen for the 26-inch later on. Now, just a perfect day. Great singing voice. Nice one, Stefan. Oui, c'est ça. So here we go. We got Abel. He went across down that rock. He had to come straight back up, but he's made that quite happily. Straight down. Look at the control he's got. I mean, absolutely perfect. Ouais, c'est tout en contrôle, c'est vraiment parfait. On le voit faire les gaps, les transferts, et là il sort cette première zone. That's it, 0. I believe I'm right in saying, point. Even if he went through on 5s with the rest of it, I think he would be number 1 today. So, but honestly, the rest of the riding is going to be incredible. I know Abel very well, and he's not going to just give up and take it easy. He's going to want to prove that he is the best and that he can get through these sections without any points. Il a à cœur de prouver effectivement qu'il est le meilleur mondial. Il aurait pu vraiment sécuriser cette zone, peut-être tenter de mettre un pied par-ci par-là. Au contraire, il avait vraiment envie de prouver à la foule, envie de prouver à tout le monde qu'il était bien le meilleur, que c'était pas pour rien. Et puis là, bon, il sort une zone à 0 points. Benito Ross aussi avait sorti à 0 points. Benito Ross was at 0-2, so... Of course, it can still all go very, very wrong. You never know what's going to happen, but he looks very focused. And I'm pretty excited to watch this next section to see what he does, because I watched him ride it in the final, and my God, he did well. Superb t-shirt de Dude. You can see next to him there, that's Carlos Diaz. He's one of the best riders in history. He's a top rider, and he's now Abel's coach as well.
22 points, c'est très faible. 22 points, this is very less. Hein. Yes, 22 points. I mean, he's flying ahead here. He's doing really well. I wouldn't expect anything from that less from Abel. He's so focused. On retrouve Abel Garcia Mustiales qui pour l'instant survole vraiment cette compétition. Il avait fort à faire avec Benito Ross juste avant, puis Benito Ross a fait quelques erreurs, une première qu'il a vraiment déconcentrée, mais alors lui il est en pleine concentration. Focused. Yeah, very focused. Right, check this out. This is going to be immense. The top of this rock is absolutely tiny. It's just a couple of inches across, and I think he's going to try and approach it in the same way he did in the finals earlier on. Check this out. Oh, yes! Oui. Oh, just losing his balance. He's held it. He's still on clean. He's still on clean. He's got plenty of time. Il était monté vraiment d'un coup, d'un seul, c'était impressionnant. Et puis il a perdu l'équilibre, mais il a réussi à retomber sans mettre un pied. No foot, no point. Foot. He's still on clean. It's absolutely fine. So let's see if he can make it the second time. This is such a long way up. This has got to be 54, 55 inches. And he's just sailed straight to the top. Controlled his balance perfectly. Look at that. Oh my God. Brilliant riding. Il l'a recommencé comme à l'école. Pour info, pour rappel en tout cas, 2 minutes 30 secondes pour passer chaque zone. Il a pris son temps, il a recommencé, on se croirait à l'école. C'est absolument incroyable. Yeah, Incredible. Incredible. This is the Abel Mustalia show here. Check this out. Different approach to everyone else. Really technical. He's got to watch his front tyre. Yep, and he's straight through the marker, nice and clean. Ah, il a choisi une autre approche que les Espagnols et que Rick Cook, c'est vrai, très différente. Une approche qui n'appartient qu'à lui, qui n'appartient qu'à Abel Garcia Mustiales. C'est son genre. There is a Garcia Mustiales style today. Yes, definitely. I mean, earlier on we saw it was a bit of trial and error, but I mean, here with Abel, it is just absolutely flying through. He's doing so good. Here we go. Last move. Big hook. I'm guessing that's about 1.70 m high. Uphill run up, very short run up. That's what makes this difficult, the short run ups. We're not coming in with a lot of speed. You see, it's all in the legs. Oh, très peu de vitesse, c'est tout dans les jambes. 1m70 à monter, il l'a monté, il n'a pas touché, il redescend. Oh, he's out on a one. Legend. Ouais, légendaire. 0 point, légendaire. Là, c'est un run de légende. Et lui, là, il va pouvoir repartir en pleine confiance. No pressure now. No pressure now, no pressure, but I'll tell you what, this is going to be spectacular. This next section, he's the only rider he managed to get. All right, let me just check the scores here. Section 3, first lap, yeah, he got 0 and a 1. So first lap earlier on, he got 0, and I watched that. It was absolutely immense. Hier, pour faire le score, on avait 2 tours, un tour sur lequel il a marqué 15 points et un tour 7 points, ce qui lui a donné 22 points au départ. Sur ce deuxième tour, sur la zone 1, il avait déjà fait 0 points. Sur la zone 2, 1 point, là où il est actuellement. Sur la zone 3, encore 1 point et 0 points sur la quatrième. There is a kind of Spanish touch. yeah, definitely. Look at that, score so far 23 points. That's such a low score, it's unbelievable. So here we go, I'm pretty excited to watch this. I hope he's going to make this. 23 points pour l'instant, 22, 22, 23 23 points he's on. 23, yeah. 23 points pour l'Espagnol, c'est extrêmement faible. C'est un jeu particulier, le trial, il ne faut pas marquer de points. Moins il y en a, mieux c'est. Et là, lui, il est vraiment incroyable. Un contrôle parfait. Controlling his balance. I mean, that, you know, being able to control your balance like that is just unbelievable. He never gives up. Ah, il lâche pas l'affaire et il reste toujours en équilibre. Il recherche l'équilibre parfait. C'est au centimètre. You must put the wheel on the right centimeter. Yeah, absolutely, inch perfect. Look at that. He didn't even look like he tried. Absolutely spot on. Un premier essai, une réussite. This is the crux. This is the hardest part of the section. Ouais, c'est cette partie la plus difficile. On voit, quand on voit la hauteur du tronc, on a pour repère les gens qui sont autour, le public, le commissaire, hein, la personne qui est à côté qui surveille. Là, le tronc fait dans les 2,20 m, 220 cm. Yeah, easily 220 centimeters to get that front wheel over the top, and it's quite undercut as well. You can see where they cut the top edge off. Underneath that is actually overhanging, so it's a negative. You need to get your back tyre right over the top of that. Come on, Abel. You see the sweat dripping off his face. Serious concentration.
This La is off a foule. beam as well. It's not even off a wide run-up. Oh, He was so close. Il était vraiment très proche. Il a voulu faire le spectacle parce que la foule était là, applaudissait, l'encourageait. Il a de l'avance et il a essayé de faire quelque chose de brillant, de différent. Et the crowd was here. Yeah, I mean, you know, even still, the crowd are loving it. He's the only rider that's actually tried it, and earlier on he did clean it. It's a shame he hasn't cleaned it in the super final as well. But here we go. We're going to get him onto the last section, section 4. And no doubt he's going to try and clean this one as well. Il essaye de le faire le plus propre possible. C'est vrai qu'on part d'un tronc qui est très étroit. Il faut vraiment montrer très haut, pardon. Et puis il y a une condition peut-être un peu spéciale ici à Méribel, c'est que nous sommes en altitude, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est à Anvers ou à Genève. On est vraiment au niveau de la mer. There is something special here, the altitude. Yeah, the altitude. Some people say it affects them quite a lot, actually. I mean, how high are we here? 16? 1,500. 1,500 meters above sea level, so the altitude can affect us quite a lot. I mean, I personally, you know, I rode the qualification in the semi-finals, no problem. Haven't really felt too tired, but I know some people have really struggled. Rick said he was struggling, so he's done incredibly well to get through to 3rd place. I mean, it looks, compared to kind of cross-country and road cycling where you're always pedalling, it looks like you're quite relaxed. But I mean, all the time, just standing on the bike, you're working hard. Your body's working hard to stay there and control it. And it's magnified so much as soon as you're up on these obstacles. And the movements are just so explosive and powerful, it really takes a lot of energy. André expliquait que c'est vrai qu'on pense au cross-country à 1500 mètres, c'est pas du tout évident, il faut avoir beaucoup d'endurance, mais quand on est sur le vélo, qu'on fait du trial, on est constamment en train de solliciter les muscles, les bras, les jambes, c'est très difficile et c'est presque aussi endurant que le cross-country ou la descente, le downhill, almost difficult than the cross-country. Yeah, indeed. I mean, I've taken people from all kinds of sports. I do a lot of shows in England. That's kind of how I make my living. I run an events company, and I've worked with people in all different sports, athletics and cross-country riders and things, and they spend a few hours trying to ride trials, and they're absolutely shattered. They can't believe how hard it is. And check it out, Abel has just flown over the top of that. Eh ben ouais, lui l'altitude, ça lui fait pas peur à Abel Garcia Musteles. L'altitude ne lui fait pas du tout peur. Il a visiblement une endurance hors norme, un style hors norme. Il attendait le commissaire là pour revenir. 0 point pour l'instant sur cette zone. Il a de l'avance, il est quasiment assuré d'être premier. Just look how high that beam is on his left-hand side. I mean, it is absolutely miles up, and we've got a great crowd here as well. I mean, look at that. You can see the beam above everyone's heads. That is how high this move is. C'est un mouvement gigantesque. Là, on voit par rapport à la hauteur des spectateurs, justement, là où il faut monter, qu'il faut vraiment monter très haut. Et il reste immobile, sans problème, sur la roue arrière, un équilibre parfait. Perfect balance. Yeah, perfect balance. Big concentration. Oh my God! I can't believe it. Avec la roue avant. That's huge. He makes it look absolutely effortless. I can't believe it. I'm sure the crowd are going to be going wild. He is ecstatic. That is 4 out of 4 competitions. He's absolutely smashed it. He is well and truly in the lead for the World Cup this year so far. Ça semblait effectivement un jeu d'enfant incroyable. Il sort cette zone à 0, ce qui est mieux encore qu'hier sur son deuxième tour, mais il avait déjà fait un 0 point sur son premier tour. Ça semblait vraiment facile, on comprend mieux pourquoi ce garçon mène la Coupe du Monde et il la mène largement. Abel Garcia Mustiales, un leader vraiment solide. Yeah, that was just incredible riding. Absolutely solid performance there by Abel, and I knew that he wouldn't give up. You know, by the end of that second section, he knew that he'd already won, and he's still trying to do it. And he just cleaned the last section. You know, you can see his teammate there, Wildwood's teammate there, Rafa Thibault, one of the top 26-inch mountain bike trials riders in the world as well. On entend l'Espagnol qui manifeste sa joie, décontracté, tranquille. Maintenant, il sait qu'il a arraché à Méribel. Pour lui, eh bien, d'aller finalement à Anvers à la fin septembre. Ce sera peut-être pas un jeu d'enfant. Là, on voit les scores. 28 pour Abel Mustiales, l'Espagnol. 36 pour Benitoros. 8 points d'écart, c'est énorme. Ricoco 48 et Ion Arito 54. On voit qu'entre le 4e de la super finale et le premier Abel Mustiales, il y a très peu de différence de niveau. Pourtant, le score est énorme. Et puis des filles sympas, André. Hein. Yeah, it's a fantastic score there.
One of the highlights here in Maribel, I think, for a lot of the competitors is having the pretty girls walking around holding the scorecards. It's quite difficult to concentrate with that going on. But yeah, these guys are putting in a great performance. So I'm pretty excited. We're going to get the 26-inch mountain bikers out very, very soon. On ne le dira jamais assez à nos amis anglais. Les belles filles sont à Maribel. Et on voit l'Espagnol très bien entouré. Maintenant, on va s'occuper du 26 pouces. Le 20 pouces et le 26 pouces. La différence se fait sur la taille des roues. C'est quelque chose de très délicat. Alors on va expliquer. Avec Andrei Borton. On a un break de 20 minutes, mais on va rester en live. Peut-être l'occasion de voir des clips avec le meilleur de ce qui s'est vu à Maribel. We will talk about the 20-inch and the 26-inch. I said in French, the difference between the two sizes of tires. Could you explain it? Sure, yeah. I mean, okay, so to be honest, the difference in riders is just personal preference, whether you prefer 20-inch or 26-inch. There's advantages and disadvantages to both. For UCI riding, I'd personally say 26-inch kind of has an advantage. But the 20-inch riders, you just have to be so powerful to ride those little 20-inch bikes. You have to be a lot more accurate as well with the little 20-inch wheels. You don't have so much surface area to land perfectly. Yeah, so it's really down to personal preference. Like I said, a lot of the Spanish, they prefer 20-inch. A lot of the French, they seem to be absolutely ruling the 26-inch at the moment. We have all French riders in the super final this afternoon. It's incredible. You guys should be so proud. There was only one, the only other rider, other nationality in the finals earlier was actually Jack Carthy, British rider. It's a real shame he isn't in. He was 5th place just by 1 point. I feel like he was robbed. But I'm sure he will be in the next super final. He was in the last, he finished 3rd in the last World Cup. He's doing incredibly well. Jack Carthy is actually just 17 years old as well, and he's up there competing with the best. He's on the podium straight away in his first year. I mean, he's doing exceptionally well. But you French guys, well, you're tough. Vous l'aurez compris, il y a une différence entre le 20 et le 26 pouces qui repose sur les roues. Il y a des gens qui préfèrent le 26 pouces. Ce sont des roues beaucoup plus larges, vous verrez. Et effectivement, les Français ont fait une performance absolument incroyable. Il y avait les finales qui avaient lieu ici à Maribel. Et bien, sur les 8 finalistes, il y avait quand même un Anglais, Jack Carty, qui était pas mal. Il a fini, il était presque qualifié 5e. Il aurait pu finir en super finale. Ce qui force l'admiration même de Andrei Borton. Andrei Borton qui disait: vous les Français, vous êtes malades avec le 26 pouces. Il y avait 7 finalistes sur 8 qui étaient français. Donc on retrouvera maintenant 4 Français dans ces grandes finales. Il y a Gilles Coustelier. Gilles Coustelier, c'est le garçon de Martigues qui est la star incontestée du trial mondial, quadruple champion du monde. Il sera à nouveau le grand favori du prochain mondial en Afrique du Sud. À Maribel, c'est vrai qu'il peut prendre le leadership en 26 pouces, où les Français, on le disait, dominent la scène internationale. À 27 ans, on va voir s'il part pour une nouvelle saison sans faute. Il y aura aussi Vincent Hermans. On retrouvera tout ça dans quelques minutes. On fait un petit break ici à Maribel. Let's have a break. Have a little break and we'll be back shortly. Ouais, on revient pour le show avec le 26 pouces. À tout à l'heure. Au revoir. Vous avez assisté tout à l'heure à la super finale en 20 pouces. Maintenant, on passe au 26 pouces où il y a tous les Français qui trustent. Forcément, le podium sera français puisqu'il y a 4 super finalistes français. On a assisté tout à l'heure à une belle bataille. On a vu aussi le sacre de l'école espagnole. Et maintenant, on va, avec la présentation, commencer par le français Nicolas Villermo. Nicolas Villermo. Yeah, Nicolas Vuillemont is a very experienced rider. He's been on the French team for quite a while, and he's been riding exceptionally well this year. He's really stepped his game up. His practice has just really improved, and you can see he is raring to go. He's really excited about riding the super final here today. Nicolas Villermo qui fait une saison assez exceptionnelle. C'est vrai qu'il a été très constant, étape après étape. Alors il était prévu à un moment qu'il y ait des finales en double. Finalement ce sera hop, 1 contre 1 et on part directement avec le Français qui va se rendre sur la zone numéro 1. Cette zone très technique où il y a des rochers et de l'eau. Où il y a eu tout à l'heure avec les 20 pouces des grosses surprises et puis aussi du grand spectacle.
The first zone. Yes, the first zone is very spectacular indeed. It's this skinny section over the rocks. It's very technical, a lot of control, a lot of balance, and of course you want to avoid going into the horrible green water, which I think they've just done for a bit of an extra effect to really make it stand out. Une zone très technique sur laquelle le 26 pouces est un avantage ou pas. On va voir, c'est vrai que quand on a des roues plus hautes, plus imposantes, il est plus difficile d'aller chercher l'équilibre, l'appui. Il y a un gros travail des jambes. It's more difficult, more technical with the 26 inch. I think it's on the kind of little balancy technical stuff. I think it's maybe harder on the 20 inch, but on the 26 inch. But I don't think it's going to be a huge problem. Come on, Nico. Ça posera pas de gros problèmes. On a vu, ça a beau être peut-être plus difficile sur le papier. En tout cas, ils sont entraînés. Allez, directement un pied, 1 point. C'est une stratégie, pardon. Yeah, strategic dab, we call it in English. So strategic point, pulling the bike up onto that first move. The second rock there, as you can see, is slightly wider than the first one, so it's much easier to balance on. Not a big fan, obviously, of that first move, but he's through with 1 point through that first gate onto this the second gate here. So again about the rules. Essentially, you're not allowed out of the section. You're not allowed to cross that horizontal line above the blue tape you can see around the edge of the sections there, and also where the yellow gates are for them to go through. They're not allowed to cross the horizontal line of that either. Aïe aïe aïe, on parlait justement de la difficulté. Il avait mis en place une stratégie qui disait on met un pied et puis on sécurise le transfert. Là, ça n'a pas été le cas. On a vu ça tout à l'heure aussi avec les autres riders en 20 pouces. Yeah, he doesn't look particularly happy about that. His rear axle, like I was saying, you've got to go through those gates, and that next gate that the 20-inch riders we saw, Abel and Benito and Rick go straight through, and they made it look pretty comfortable. But you know, it is a very, very tight gate, and he's managed to unfortunately cross with the rear wheel, so he couldn't get back on and carry on the section. Also, he's now got a wet back brake, so you know, let's see how that affects him. On commence dans le dur avec le fan club d'André Borton qui venait nous faire coco. On commence dans le dur. C'est vrai que cette première section est toujours très difficile. On a vu tout à l'heure même les meilleurs la rater. Et le plus difficile maintenant, c'est de rester concentré. On voit qu'il souffle sur les rochers parce que on n'a pas l'impression comme ça. Mais il y a beaucoup de poussière après le passage des vélos. Il y a eu les quarts de finale, les demi-finales. Les finales et les super finales, la poussière s'est accumulée un petit peu sur le dessus des rochers, ce qui les rend très glissants. They are very slippery with the dust. Yeah, with the dust actually, it's almost as bad as the rain. You can see him just clearing out all those little points where you want to hit your tyres. He's just making sure he's got maximum grip, so when he gets there, he can just sink his tyres straight on and hopefully it'll grip. I mean, it's such a big thing in trials, having the right traction. I mean, the tyres that we choose to run are a very, very important part of the bike. Il est peut-être pas très à l'aise aussi, Nicolas Villermo, parce qu'il a fait hier sur cette section 2 x 5 sur le premier tour et sur le deuxième tour. 2 x 5. 2 x 5, yeah, on the in the final before. Let's see if he can improve on that and try and get through this. Il a à cœur de bien faire, parce que c'est vrai que dans les finales, ça n'a pas été sa partie préférée. Il a pris 2 fois 5 points, il a raté cette zone. Là pour l'instant ça se passe bien. So this is the major problem in this section. This is a very, very difficult move. It's a very thin rock. Don't think it's big enough to put the bike on. He's gone for the technical dab, foot on the top there, just pulling the bike right up to the top. Ce sont des rochers très étroits et monter le vélo c'est toujours compliqué. Il a mis un pied, ce qui semble logique. Wow, belle sortie, il reste à une faute. Ces rochers très étroits, très glissants sont un vrai piège. Here we go, Nico. So he's on 1 point. He's through that part. He's got to try and get up this big slide, which is really, really slippery. Il va essayer d'aller sur cette face très glissante. Et pour l'instant, ça lui réussit bien. So he's trying the same route as we saw Abel earlier on. There's just a little platform on the side of that rock, and he's got to try and pull the front wheel back round and up to the top. Here we go, getting his balance control. Yep, perfect. Ah, il y a une petite plateforme sur le côté. He's managed to hold it so he can have another go. Il a rattrapé de justesse, il a glissé, il a voulu prendre la petite plateforme sur le côté pour aller prendre la face. Come on Nico, here we go. On the back wheel. Allez, il est remonté, il reste concentré, Nicolas Villermo. Yes, he's done it, crowd loving it.
Great crowd here in Maribel today. On the backside, straight the way across. Yes, still on 1 point. I think he's going to be pressed on time at the moment. And just with this one last big move to go. Pour l'instant, il a juste un point de pénalité. Il est encouragé par la foule qui est venue nombreuse sur cette finale de Coupe du Monde UCI de VTT. Cette finale de VTT en trial, il y aura les finales de Coupe du Monde aussi de VTT en cross-country et dans la descente en 2014 ici. Là, il a raté, mais il se reconcentre. Come on, Nico. Here we go. Crowd getting behind. Come on. Allez, on y va, Nico. 2 minutes 30 pour passer la zone. Stroke. He's so close. So close. This is such a difficult move. You can see how high this is in front of him and how short that run-up is. Uphill, on grass, bumpy, not a lot of traction. Il essaye avec le bump de monter direct. Ouais, c'est bon, il pose un pied, un point. And he's out on 2 points. That's a good ride for Nico. C'est un très bon ride effectivement pour Nico parce qu'il prend 2 points alors qu'il avait un petit peu été peut-être malchanceux sur les finales sur cette partie. Alors ça va peut-être faire la différence. 2 points only, it will make the difference maybe. Yeah, that could make a big difference. So 2 points, but I mean that's a big improvement on his final score. He had 2 5s there. You can see the lady there carrying the board. Ils sont tous suivis par une fille qui tient un panneau. Comme ça, on sait exactement quand on est spectateur où ils en sont. On revoit au ralenti. You can see in that replay there that he really was on top of it already. He didn't even need to take that point, but it's good that he did and he got through with the 2 points. Alors, il n'avait peut-être pas besoin, mais c'était une stratégie. Il a préféré poser un pied, assurer, prendre 2 points. So he's been coached by Serge François, who is the coach for the French team. And he's really done very well because I mean there's 7 French riders like we were saying out of the top 8 in the finals. So they're really pushing the boat out with trials at the moment. And I think, to be honest, it's down to a lot of the French Cups. The French Cups are fantastic now, you know. Many countries around the world, we're still all riding on pure natural rocks, you know, in the mountains in the middle of nowhere, really. And it's not so difficult in terms of balance and the pressure of riding in front of a crowd as well. And I think the French Cups, they've done such a great job with them, and it's really helped these French riders, you know, boost into and dominating the top 10 at the moment. Les Français qui dominent le top 10 mondial, toujours une très belle organisation en France. Le public répond bien présent. Alors là, very nice and confident up that first line. That is a tricky line. I did that myself yesterday. Il est en pleine confiance. On a vu, c'est vrai, hier déjà, il avait bien répété sur ce passage. Le Français Nicolas Villermo pour lequel ça va être difficile parce qu'effectivement, il est 4e de cette super finale et il a beaucoup de points à rattraper sur le 3e. Alors pour info, c'est le dernier des super finales qui part, Nicolas Villermo. Ensuite, il y aura Vincent Hermans, Guillaume Dunant, Gilles Coustelier. Et pour l'instant, pour aller sur le podium, ça va être difficile pour Nicolas Villermo. It will be difficult to be on the podium for him. It'll be very difficult for him to be on the podium, but like we were saying, it's about the actual championship. It's about the overall World Cup ranking. So it's important that he does well. And I'm sure that he wants to prove to everyone here that he is one of the top riders in the world. So he's going to want to try and get through and complete these sections. With the World Championship just round the corner in South Africa, just 2 weeks away, or actually just over a week away, we're all going to be out there in Pietersmaritzburg competing for the world title. And you know, this is all good practice for it. C'est vrai que là, c'est le classement général qui compte et du coup, tous les points sont bons à prendre. Ce qui ne sera pas pareil que ce qui va se passer en Afrique du Sud dans 10 jours. Il y a les championnats du monde en une course unique, alors que là, il faut passer chaque section. Chaque point est important pour le classement général pour Nicolas Villermo qui est à la lutte. Okay, so this is the really tough bit. He's decided not to try and get that move that Bell tried earlier on. And oh no, he's taken the one, he's just scraped his leg, stayed on the bike. Il a réussi à rester sur le vélo avec une faute, il a glissé, c'est vrai qu'il annonçait, André Burton, que c'était la partie la plus difficile. Il a réussi à rester sur le vélo, il n'a pas touché, there is no point. He's still on no point, oh, he should be on 1 point because I believe he touched his foot on the... Yes, he's on 1. On va essayer de regarder les doigts des marshals qui sont autour, les contrôleurs. Parce que ça semble bizarre. Swinging the bike straight round through those markers. This is very, very awkward indeed. Here we go. But he's doing a good job. He is really trying hard here.
C'est très dur, un gros travail. Vous voyez la hauteur de ce tronc, hein, quand on voit la hauteur des gens. Il fait à peu près 2,20 m et on voit que c'est largement au-dessus des têtes du public. 1 point, c'est le pied qui est sur le côté pour monter. Look at that crowd going wild. This is great. We've got fantastic crowds here. This really does show that trials is a fantastic spectator sport. Now he's moving on to this kicker, this last line, and check this out. Ah, le bon kick! Oh no! He just went a little bit to the left. He hit that slant. Crowd giving a big round of applause. He's so disappointed. That is Nico's move. He has been dominating these kicker lines throughout this whole competition. He's not happy with that. Ouais, c'est sa spécialité normalement. Il a voulu sortir un gros mouvement. André Burton s'y connaît en organisation et en étape de Coupe du Monde en trial. Et c'est vrai que le public ici est assez particulier. Il y a une grosse ambiance. Il a voulu bien faire. Il s'est laissé un peu griser par le jeu. C'était peut-être l'occasion de faire la différence. Bon, il a raté ce dernier saut. Il faut rester maintenant concentré et aller sur la zone numéro 3. You need to stay focused for the third zone. Indeed, he needs to stay focused for the third zone. I mean, anything can happen. You know, there is a bit of a gap between him and third place with Vincent, but anything can happen. So he needs to stay focused and really try and get through this section now. Everything, you know, it is a trial and error, and unfortunately, the last one was an error. So let's see if he can get through this one. Ouais, c'est vrai que c'est un drôle de pari. Il y a des fois où ça marche, des fois ça ne marche pas. Il essayait de frapper un grand coup. S'il avait réussi ce mouvement, peut-être aurait-il pu remonter ou en tout cas mettre la pression sur les suivants. Bon, il a l'air plutôt décontracté. Ouais, il reste relaxé. Il essaye de... Yeah. This is a game, c'est un jeu et parfois on gagne, parfois pas pour l'instant. Ça va être compliqué. Cette zone est un peu particulière parce que le bois glisse un peu, les poutres sont très étroites, pardon. Un petit point de concentration. Allez, let's go Nico. Here we go. Section 4. Last section of the super final for Nico. Dernière section. Big effort. This is a really awkward line. The pedal strokes here to get off the end of this is very, very awkward. We saw Benito go completely wrong earlier on. Ouais. Yes, Nico's flown up it. Well done, mate. Brilliant ride. Over the wobbly shed. Moving around all over the place. Il faut un gros coup de pédale pour monter là-haut. Il se promène là pour l'instant sur cette zone. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu des fautes. Si vous les avez suivis, il y avait la finale des 20 pouces où on a vu les favoris parfois chuter sur des choses bêtes. Dans cette zone, on a vu là tout à l'heure aussi les Espagnols bien s'en sortir. Les Français en 26 pouces, donc avec les roues beaucoup plus larges, s'en sortent pourtant pas mal. So we can see this is a different route to the 20-inch riders earlier that came off the other beam. This is, I believe, it's slightly higher from this side and slightly thinner landing on top of that bar. So it's a real big challenge for these guys. See how Nico fares. Et oui, c'est un très gros challenge parce que les roues sont plus larges. Il faut sauter plus haut. Aller chercher la hauteur. Catching up the rear pedal. Ouais, il a réussi à garder la pédale. Yes. Il a bien contrôlé son équilibre. Il prend un point. Down to the floor nicely. Allez, on enchaîne. Now this next move, the 20-inch had it in final earlier on, so he's got to go up onto the beam in front of him. The little platform spin around 90 degrees, and there is a huge up to front move. He's got to throw his weight right over the handlebars to get across this gap, commit to the front tyre, and there's just a small platform to land on. Try and stay on that beam as well. So let's see how he fares here. Alors on va voir comment il s'en sort là. C'est vrai que c'est une plateforme étroite. Ouais, il a bien bloqué, il est passé. André Burton vient de faire un wouh. Yeah, he's done very well there. Just getting 1 point. He's very close to a clean on that there. C'est dommage qu'il ait pris un point. Il était vraiment proche de la perfection. Here we go. Come on. This last big move. We saw a bell fly up this on the 20-inch. Dernière section, dernier gros appel. Allez, la foule qui y va. La foule venue en masse à Méribel soutenir les Français. Bien sûr, ils sont 4 en super finale. Ça, c'est un petit peu délicat. Can he hold it? He's on 4 points. He's on 4 points. Oh my God, how did he hold that? I thought it was all over. He's on a 5 for time, 1 for time. Okay. That is such a shame, but it is a fantastic effort
from Nicolas Voulemont. Well done, Nico. Il a failli tout perdre parce que vous avez vu, il a hésité directement sur son équilibre. Mais c'est vrai que c'est difficile. Sur la dernière partie, il a tenté le tout pour le tout. Il a failli carrément chuter. Il a réussi à rattraper au dernier moment. Nicolas Vuillermoz qui forcément est déçu. En même temps, d'arriver ici en super finale, c'est déjà beau. Cette super finale a un niveau très relevé. It's very difficult to be in a super final with the riders là, with the riders here. Sorry. Oh, indeed, yeah. I mean, I've been riding pretty terribly in the World Cups this year, but I was lucky enough to make the super final in the European Championships in Switzerland a couple of about a month ago now, and it's a lot of pressure, especially when here this rider Vincent that's about to come out, Vincent Amance, he's come through the qualification, the semi-finals, the finals, and now he's riding the super finals. I mean, it's a hell of a lot of work. It's incredible that he's managed to get through. On avait déjà vu. Oh pardon, sorry. No, you carry on, crack on. Non, non. On disait juste effectivement que Vincent Hermance arrive, qu'on les a vus briller les Français aussi en Suisse il y a peu de temps. Que pour l'instant les Français mènent bien le jeu, mais ça va être compliqué. Vincent Hermance, il a un score de 20. Alors Vincent Hermance se tient très très près avec Guillaume Dunant. Si on veut faire un petit palmarès, il est deuxième en 2011 de la Coupe du Monde. Il est premier en élite en 2007 en championnat du monde. Premier par équipe en 2011 en championnat d'Europe dont parlait justement André tout à l'heure. Il a été premier en élite en 2004, 2005, 2007. Le Parisien est pour l'instant l'actuel leader de la Coupe du Monde, mais son trône est en danger, il le disait. Il ne possède plus que 15 points d'avance sur son rival, Gilles Coustelier, que l'on verra tout à l'heure. Donc cette étape de Méribel va être décisive pour la suite de la saison. He must win here for the rest of the season. Yes, I think he does have to. Yeah, this is going to be. I mean, this is where the excitement really starts for me. Vincent's the only rider here that's ranked outside the top 10 because he rode 20-inch last year. So he's the only one. He's ridden a whole extra competition compared to the other competitors. So it's going to be really tough for him physically. And there's just 1 point between him and Guillaume Dunant. So it's going to be very, very tight. And all he needs to do is stay focused, stay concentrated. If he gets through with a good result, anything can happen. Gilles can still, not have a perfect ride, and then that means that he could still win this, definitely. Il peut encore gagner. C'est vrai qu'il faut rester concentré, il ne faut pas qu'il s'emballe. On parlait tout à l'heure de Vincent Hermance et notamment du fait que, comme en Suisse, il faut passer à travers les qualifications, les quarts de finale, les demi-finales, les finales arrivées en super finale. Tout ça demande beaucoup d'efforts. Lui, il sait qu'il est à la lutte au classement général et ça lui met forcément beaucoup de pression. Il repère les lieux. So here we go. He's really making sure of this section that he knows exactly where he's going and got his exact line figured out. I mean, we need to know inch perfect where we're going to go before we go into this section. Ils ont fingers crossed for Vincent. Allez, on croise les doigts aussi pour Vincent. 2 minutes 30 pour passer chaque zone. Il a été repéré avant à pied, ce qui ne déclenche pas le chronomètre, pour voir où passer exactement, choisir la bonne ligne, la ligne la plus technique et en même temps celle que l'on sait faire. Oh no. Alors là, he's really not happy with that. That was not what he needed on the first section, just losing that balance. Il n'a pas maîtrisé son équilibre, il est tombé tout de suite. Alors c'est vrai que hier Vincent Hermance sur son premier tour avait sorti un 5, sur son deuxième tour il avait sorti un 1 point. Cette zone elle est vraiment spéciale, beaucoup de gens ont chuté d'entrée de jeu. This is a very special zone, a lot of people failed. Yeah, a lot of people have failed on that first section, and it is, I mean, that first part is just so tight. I mean, those rocks are so slim, they're so small, and just a slight bit of balance off and it's game over, like we just saw. Cette zone avec des rochers très étroits qui ne pardonnent rien. C'est vrai que la moindre petite faute de balance et c'est la chute c'est 5 points. Et 5 points, c'est une zone de raté. So here we go, we're on to section 2. He needs to put that last section out of his mind, concentrate on getting through these next sections, hopefully clean. Fingers crossed. If anyone can do it, Vincent really can. He's proved that. He's had a very good career. I mean, he's won the World Cup before. He's been world champion, European champion, and indeed French champion, I believe. Yeah. Il a été effectivement champion du monde par équipe et on le disait en individuel. Ça fait un moment qu'il court. C'est un grand champion, Vincent Hermance. Parfois, hélas, on a des déconvenus. Maintenant, il faut rester concentré. Là, il a été repéré. We didn't see that on the other riders. He's making a big turn.
before he left. Yeah, he's having a really good look, making sure he's absolutely 100% sure. On n'avait pas vu ça chez les autres. Lui, il est vraiment à cheval sur le repérage. Pour lui, c'est très important. Yeah, it is très important. Very important. C'est ça. French lessons. Oui. Okay, so here we go. Straight across that gap, no problem at all. Now, il a tout droit, pas de problème. Yeah, big problem here. Celui-là, c'est un gros problème, cette face. Small problem first, big problem second. C'est ça. Tout de suite, on tape dans le dur avec un gros. Okay, he's gone for a technical dab. I didn't expect to see this from Vincent, but I think he's riding pretty smart here. He knows that with that 5 in the first section, he really can't afford to take any risks, and that is the move that we've seen everybody fall off on. On s'attendait pas à ça de la part de Vincent. Il a posé le pied direct, c'est une stratégie. Il a sorti un 5, c'est-à-dire qu'il a un petit peu raté cette zone tout à l'heure. Là, il préfère mettre une stratégie. His back axle was, to be fair, from the view you can see on the screen here, his back axle was over that marker. On va expliquer. Il y a une petite flèche sur le rocher. Il a passé l'axe, c'est-à-dire l'axe du pédalier au-dessus de cette petite flèche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les règles. Et c'est éliminatoire, c'est 5 points. Just up the axis, 5 points. 5 points, sorry. Yeah, he just didn't commit enough to that forward movement, and that's it. He's off. Another 5 points. There's still all to pay for. I mean, it is only 1 point between him and Guillaume Dunand, so it's still very, very close. I think this is going to be the battle for second place. Well, you never know how Gilles is going to do yet. Il avait qu'un point d'écart, Vincent Hermans, sur Guillaume Dunand. Il pouvait le reprendre, mais là, a priori, c'est off, comme dirait André Borton. Là, ça risque d'être fini. Il reste le show. Il fait encore le show pour le public de Méribel, qui est venu faire le déplacement. Pas que le public de Méribel, on en parlait tout à l'heure avec André. Beaucoup d'Anglais sont venus ici aussi. Les Anglais et les Français partagent cette passion du VTT trial. Méribel leur propose un parcours exceptionnel. Vincent Hermans is making the show now for the crowd. Yes, yeah. I mean, he really is. The crowd is great here, and Vincent's a great showman. Next week we're going to be riding, myself, Vincent, and Aurélien Fontenoy will be riding in Cajols. You know Cajols, south of France. Oui. Yeah. Cajols. We'll be riding there next week, a big show next Saturday night. So he's a fantastic showman as well, and he's able to ride at this high level and actually put on a great performance as well. Vincent Hermans qui aime faire le show. D'ailleurs, ils seront en démonstration du côté de Cahors la semaine prochaine avec André Borton. Ils sont très amis dans la vie et du coup, il a bien passé la première étape. Il va faire le show pour le public. Il sait que ça va être un peu difficile maintenant d'aller reprendre Vincent Hermans, mais il reste clairement sur le podium. He's on the podium, he's third. Yeah, guaranteed. C'est garanti, ouais. That was absolutely brilliant. Different way of doing it as we've seen from everyone else so far. Just dead straight forward, straight from back wheel, floating through to the front wheel now. Il assure tranquillement ses passages, peut-être même qu'il assure plus que certains riders qu'on a vu là, qui sont un peu plus précipités. Là, il essaye de placer la roue au centimètre, voire au millimètre. Yeah, just centimeters precision hit. Yes. When it goes right, it looks so effortless. And when it goes wrong, it goes so wrong. Oui, c'est ça. Quand il réussit les choses, il les fait à merveille, avec brio. Il a émerveillé la foule. On a entendu la foule pousser un grand roi. Là, par contre, on arrive. Here we go. The big line. We haven't seen anybody else tackle this apart from Abel. Abel managed to 5 it. Here we go. Vince, can you do it? Vincent peut le faire. Tu peux le faire. C'est André Borton qui te le souhaite. Yes, he's done it! He's clean! What a legend! Well done, Vincent. Joli. Beautiful riding. He made it look so easy as well. I can't believe it. C'est ça, il a l'air très facile. Tout à l'heure, on l'a vu. Et autant il a un petit peu, peut-être manqué de concentration, ou tout simplement manqué de chance. Et là, ça semble tellement facile. On sent Vincent Hermans en toute confiance, poussé par la foule. Walk in the park. Venu sur cette Coupe du Monde UCI. La Méribel et allez! Yes, only one so far to clean that line. Straight through, finish. Easy clean for Vincent. Vincent Hermans, qui avait, ceci dit, cette zone pour lui ne présentait visiblement pas de difficulté déjà hier, parce qu'il a sorti 0 point sur les finales.
Même aujourd'hui, 0 points sur les finales, sur son tour 1 et son tour 2. On the lap 1, on the lap 2, he made 0-2. Oh, second lap he cleaned it as well. Ah, yes. yeah, 1 point on the second lap. Un point sur le second tour. Donc c'est une zone qu'il affectionne particulièrement, Vincent Hermans, s'il était à l'aise là où d'autres ne le sont pas. Indeed, yeah. He's doing, you know, that was a great run. It's such a shame about his first 2 sections. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas de bol sur ces 2 premières sections, parce que s'il avait brillé ou même marqué que quelques points, là il aurait pu faire toute la différence. Là, c'est pour le show. Quelque part, il est assuré d'être 3e sur le podium, mais il ne lâche pas l'affaire. C'est aussi beau pour le public, et puis ça prouve que le garçon a à cœur de briller, de faire plaisir. So just to explain for those of you guys that don't know how the rankings and how the numbers work, Vincent's riding here with the number 11 start plate. Yeah, he's wearing the World Cup leader jersey, and that's because he's leading the World Cup as it stands this year. But the actual ranking, which gives him his number plate number, comes from the overall, I think it's the last 7 or so ranking events. So he's ranked number 11 because last year he rode 20-inch. I think he finished 2nd or 3rd in the 20-inch category last year, proving that he's a very capable rider on both 20 and 26-inch bikes. He's moved back over to 26-inch this year, doing exceptionally well. As you can see, he's leading the World Cup so far this year. Alors il porte effectivement le maillot numéro 11. Alors pourquoi le 11? Parce que c'est vrai qu'il mène la Coupe du Monde, parce que c'est basé sur la saison passée. La saison passée, Vincent Hermans a eu non pas des errances, mais il a été dans le 20 pouces, dans le 26 pouces, dans le 20 pouces, dans le 26 pouces. Il a fait quelques allers-retours. Et puis cette année, il s'est concentré sur le 26, sur le 26, sur le 26 pouces, le 26 inch, sur les grandes roues plus larges. It changed a lot for the riders because Vincent went to the 20, to the 26. Est-ce que ça change beaucoup? Indeed, yeah. It's really 2 completely different things, riding 20-inch and 26-inch to this level, and he's doing exceptionally well. Moving straight back onto the 26-inch. I spoke to him earlier in the year, and he was kind of 50-50 as to which bike to ride, and he kind of thought, do you know what, I'm going to come back to 26-inch and prove that I'm still good enough to ride a 26-inch bike, which he's doing here today. Il fait du 26 aujourd'hui, il a beaucoup hésité entre le 20 et le 26, entre les petites roues et les grandes roues. Ce sont pourtant 2 pratiques tellement différentes, et puis il y a des riders qui n'arrivent pas à se déterminer tout de suite. Mais là, visiblement, il est à l'aise dans le 26 pouces, ces grandes roues qui vont être délicates à passer. So here we go, he's sailed through that first part of the section. And he's got this really big move. Now we saw Nico go to pedal on this big side up. Des gros mouvements, il va falloir pédaler. We're attacked by the flies. On est attaqué par les mouches, c'est quelqu'un du fly tox. We're being attacked by flies in the commentating box here. But we've got Vincent literally about 20 yards in front of me, just going for this big move. Come on, Vince, crowd getting into this. There's a lot of tension. It's kind of like golf, really. There's so much pressure on each move. Here we go. Il y met du cœur, il est très concentré. Allez, ouais! That was absolutely spot on. Brilliant. C'était vraiment parfait, effectivement. Il faut le sortir, le mouvement. On a vu la roue avant aller accrocher la poutre au centimètre. Il a monté derrière, il n'a pas touché. Une zone sur laquelle il ne prend pas un point pour l'instant. So still on clean on this section. I'm sure he's going to want to try and get to the end of the section clean still. We'll just give him a score of 10 points in the super final so far. C'est tout ce qu'on lui souhaite, de sortir une zone encore à 0. C'est vrai qu'il... Oh, Vincent. He doesn't look happy. We didn't cross the fingers. On n'a pas croisé les doigts, pas assez. He's thanking the crowd, but I mean, he does not look too happy. He knows he's only got himself to blame, and that's the thing about this sport. It is an individual sport. There's nobody else to blame. It's you. And he knows that he's let himself down, and he could have made that. We all know he could. C'est un sport très individuel, et c'est vrai que quand on rate, eh bien, on est tout seul à digérer l'histoire avec soi-même. Il a remercié la foule. Ça, c'était vraiment un beau geste. La foule qui l'a porté. Peut-être a-t-il manqué un peu de chance. Maybe there's a kind of a part of luck. No? Well, it's difficult. When you speak to me about luck, I'm kind of, people say, oh, you're unlucky, and I kind of, my reply is, I'm not unlucky.
I just didn't want it enough, or I didn't try hard enough. I'm not personally a believer in luck. I'm kind of like, you make your own fate, and you know, Vincent's head wasn't in the game today. So hopefully for the World Championships next week in South Africa, or in 2 weeks, he'll get his head back together and he'll get back up there, you know. André Burton disait que non, il n'y a pas de place pour la chance. En tout cas pour lui, il n'y a pas de place. Si on rate, c'est que ou on s'est mal entraîné, ou on a fait un mauvais mouvement, ou quelque chose que l'on n'a pas réussi. Mais il y a peut-être une petite partie où on se dit, bon bah là, sur ce terrain, j'ai pas eu la chance. On verra ce qu'il fera justement sur les championnats du monde qui ont lieu la semaine prochaine en Afrique du Sud, Vincent Hermance. Et on va retrouver Guillaume Dunant. Guillaume Dunant, encore un grand nom parmi les riders français, le big name. Yeah, Gigi's been riding for a long time now. Yeah, sorry, we call him Gigi's, that's his nickname. So, yeah, he's a very experienced rider. Me and him the past few years have been great competitors. It's kind of each competition I'll beat him and then he'll beat me, and he's really stepped his game up the last year. I didn't compete in the World Cups last year, and he seems to have just gone to another level. So I'm trying to catch him up at the moment, and he's proven why he's riding with the #2 plate here today. That he's here in the super final, and he's rivaling Vincent Hermance, and I'm really hoping he's going to put in a great performance for us now. Guillaume Dunant, dit Guigui pour les intimes, c'est son petit surnom. C'est vrai qu'il a presque failli arrêter, alors que là il était bien un cran devant Vincent Hermance au score pour arriver justement dans cette super finale. Quand on dit un cran, c'est quand même quelques points. Il y avait un point, pardon, seulement entre les deux. Un petit point d'écart, mais Vincent Hermance n'a pas réussi à sortir des grosses zones. On va voir ce que Guillaume Dunant donne. Un grand nom respecté parmi les riders, nous disait André Burton, qui ride lui-même. André, you're a rider too, huh? I am indeed, yes. I've been ranked 5th in the world a couple of times, and I'm trying to just get my ranking back up this year. I had a great ride at the European Championships, just off the podium in 4th place, and I'm hoping for a good result in South Africa. That's the kind of my main aim for this year. But yeah, I mean, it's so difficult. Every rider now is just so good. You come to these UCI World Cups, and especially like we were saying before, the French team are just dominating at the moment. I don't know what it is you put in the water here, but it seems to be working. André Burton qui parlait des Français qui sont vraiment très forts en ce moment, que lui-même vous pourrez le retrouver sur les championnats du monde en Afrique du Sud. Il était 4e sur les championnats d'Europe. Ah, et là on vient de voir une faute de Guillaume Dunant à un endroit où on n'aurait pas pensé en voir une. Nobody put a foot there, no? No, he basically just had his back tire a little bit too far back on that point. So when he lifted off there, he just unfortunately didn't quite manage to hold it. Il a peut-être été juste un peu trop fort. 2 points so far in this section. 2 points pour l'instant dans cette section, mais cette section est vraiment difficile à sortir. On a vu que beaucoup de riders n'avaient pas terminé. A lot of riders didn't finish it. A lot of riders haven't finished it. Yes. La petite plateforme derrière les rochers. Here we go. So using that rock down to the side. There's a big move. This section is different. Well, all of the sections are slightly different than they are from the 20-inch super final. Ouais, c'est une partie, oui. C'est vrai qu'on voit une grosse différence là maintenant. Si vous avez suivi le 20 pouces tout à l'heure avec le 26 pouces, les mouvements ne sont pas les mêmes, les gaps ne sont pas les mêmes. Et sur des rochers très étroits comme ça, c'est peut-être encore plus compliqué. Okay, now this next move is a big, very difficult move. Check this out. Celui-là est Look how très, big that rock is. I mean, Gigi's not a big guy, and I'm sure that is well above his head. Here we go, come on. Allez, Guigui. C'est un André Burton incroyable presque. Il a réussi à poser la roue avant, mais pas à remonter. Il faut prendre maintenant appui sur la roue que l'on a bloquée une fois qu'elle a franchi les rochers et faire passer l'arrière, ce qui est très compliqué. Yeah, very complicated indeed. Ok, deuxième. Front tire right up and over. Ils ont 2 minutes 30 pour passer chaque zone. 2 minutes and 30 seconds for each zone. So indeed, I'm thinking he might be quite pushed on this for time. Yes. Allez. Okay, he's on 4 points total, so he needs to clean the rest of the section. Alors là, il a 4 points. 4 points. Il faut finir cette zone sans remettre un pied
He's run out of time. That's his 2.5 minutes up. He's got an extra point on time. That gives him a 5. Ah, ok. He's disappointed, but he's done very, very well. He got further than Vincent, so I'm sure he'll be happy. He was a bit late, il a été un petit peu en retard et du coup eh bien, il y a 2 minutes 30 pour passer. On peut avoir des pénalités aussi de 15 secondes quand on traîne trop. 15 seconds of penalty. Yes, 15 seconds. As soon as you go over that 2 minutes 30 seconds, the first 15 seconds is 1 point. Yeah, he was already on 4 points in the section, so as soon as he's gone over that, that's it. 5 points, finish the section. It's quite harsh rules, very, very harsh. After all that effort to then be given a 5 right at the end, it's always disappointing as a rider to have that. Pour Guillaume Dunant, il a attrapé un 5 alors qu'il était vraiment en fin de parcours. Il y a des moments où il a touché avec les pieds, où il a mis un petit peu de temps, il a pris des pénalités. Et puis bien 2 minutes 30 sont passées, du moins il a pris des pénalités de temps qui l'ont amené à 2 minutes 30. Et c'est juste à la sortie de la zone qu'il a pris ce 5e point. Ça s'est joué à peu de choses, c'est rageant. Mais pour l'instant, le Français Guillaume Dunant semble concentré, il semble relativement relax encore. He seems relaxed. Yeah, he does seem quite relaxed. I think he, you know, he's made the super finals, and I think that was his main goal. And sometimes it's quite nice. If your goal is just making the super finals, once you hit the super finals, you're kind of like, okay, just relax and ride to my own ability now. How many points is he off? Vincent finished on 35, I believe. Yeah. Yeah, so... I didn't make the exact count, but I guess it's 35. J'ai pas fait le compte exact, mais il y a effectivement 35 points peut-être pour Guillaume Dunant. Yeah, il n'est pas là pour faire que la super finale. Showing the results from the finals earlier on. So if he's on 24 cumulative points so far, then it's going to be pretty close. Ah, il est à la chasse au point, Guillaume Dunant, pour lequel ça se passe pour l'instant pas mal. Alors là, ouais, c'est toujours la grosse difficulté, the big difficult. Going for the safe option here. Come on, Guillaume. Maintenant, là, on voit la différence justement au niveau de l'équilibre entre les 26 pouces et les 20 pouces. It's more difficult to have the balance with the 26 inch. I wouldn't say it's more difficult. No, I mean the balance between 20 and 26, I think, is very similar. It's pretty equal, really. But getting back on the bike from that position, 1 foot on the pedal and 1 foot balanced on the rock, you know, it can be very difficult, and it's only just wide enough to fit your foot and the tyre on. En fait, non, c'est pas très différent l'équilibre entre le 20 pouces et le 26 pouces. C'est plutôt là, quand on est à l'arrêt, de trouver le bon mouvement, d'aller chercher le bump et puis de passer des roues qui sont forcément plus grandes. So here we go. Allez, on arrive. Oh, yes, c'est très glissant, il le passe. I'll tell you what, Gigi is good at that kind of move. We were training in Le Plan, just not far from here, a couple of years ago, and I remember him doing a very similar move, making it look effortless, and everyone else was struggling. So that's kind of one of his specialities. C'est une de ses spécialités à Guigui, on va l'appeler comme ça. C'est vrai qu'il sort des gros mouvements très techniques. Là où d'autres ont échoué, là où d'autres ont eu beaucoup de problèmes, bah lui il passe sans problème. Et puis il y a d'autres endroits où eh bien, il a un petit peu cuté sur la première zone où il a mis le pied. Là, celle-ci, des Swan. 100 meter. Oh yes! First time, straight up. La première fois. 1 point. Excellent ride. La première fois qu'on le sort, 170 cm, 1m70, 170 cm for this rock. I would estimate it about 170 centimeters, yeah. I mean, and it's from, you know, just such a short run up as well. It's that short run up that makes it so difficult. If you can come in from a big run up with lots of speed, it's much easier, but it's all about putting that power through the bike, getting the traction down through the rear tire to the floor, and really making it really positive and being strong through the movement. And you know, that was textbook, absolutely textbook. Il faut vraiment mettre toute la puissance. Là, on sent qu'il l'avait répété, ce mouvement inlassablement. Il a mis beaucoup de puissance d'un coup. Le plus difficile pour aller sur le mètre 70, c'est ensuite de rebondir, de retomber propre au sol. C'est pour l'instant ce qu'a fait Guillaume Dunant. Et là, on arrive sur une zone de bois où on a vu tout à l'heure quand même les gens du 26 pouces ont l'air de plus repérer. The riders in 26 looks more than the guys on the 20 each time. Yeah,
I don't really know why that is. I guess because it's quite nice to have a bit of recovery between the sections. I mean, he's come straight out of the last section. They've changed the timing rules slightly. So the last World Cups and at the European Championships, we just had 15 minutes to complete 4 sections. So you really have to finish, go straight to the next one. You don't really have time to look round. Whereas here, it's nice to be able to take your time, look at it, make sure you definitely know where you're going, where you're positioning your wheels. So they're just making sure of that and giving themselves a bit of extra time. And as you can see, he's just absolutely perfect straight up that first move. Pour l'instant, c'est parfait. On disait qu'on a 15 minutes pour passer. Il ne sait pas exactement non plus, Adrien Burton, pourquoi les riders en 26 pouces se repèrent plus que les riders en 20 pouces. Lui, il se dit simplement qu'il y a plus de temps, que peut-être les Français sont comme ça aussi. Là, il n'y a pas de grosse explication. Et on arrive sur une partie très difficile que Guillaume Dunant apprécie. He's a kind of specialist there. Of these sections. Oh yes, yeah, he's really good. I mean, he's absolutely focused and inch perfect. He isn't the most powerful rider in the field, but he makes up for it in his technical ability and control. C'est un des riders les plus puissants que l'on trouve sur ce plateau ici, mais il est aussi très agile. So here we go. It actually, if I'm reading this scorecard correctly, this is section 3, and he had a clean on it first lap and a clean on it second lap. So that's absolutely incredible. I can't wait to see him clean this next move as well. So here we go, through gate 2 Quand Guillaume Dunant était en finale, il a sorti cette zone avec 0 pénalité. Il les a toutes réussies, ce qui est assez incroyable, ce qui fait effectivement de lui un spécialiste. Là, il repère. On voit la hauteur du tronc, parce qu'il est debout sur les pédales et il doit manquer à peu près 1,20 m. Regardez cette hauteur incroyable à gravir. Not quite getting that. Sur le côté, il y a une petite marche. There's a step on the side. To get up. Yeah, there's a little block on the side. So that's his only other option. Instead of going for that move that we saw Vincent do earlier on and go straight forwards up the hook, you can take this technical dab and try and get round. You can see him just placing the foot on there, and even this is really difficult and demanding. So there's a lot of balance involved in this. Only half of his foot's on. You see his foot looks twisted and broken. Il y a une toute petite marche sur le côté, bien sûr qu'on est autorisé à prendre pour monter. Ça ne veut pas dire que c'est une grosse aide, parce qu'il faut vraiment être très agile. Il faut vraiment avoir le contrôle de son vélo. Bien dans l'équilibre. Ah, il a remis un pied. So just throwing the bike through those markers. The rules state that your bike, both axles have to go straight through each set of markers. So he's allowed to do that. Il doit remettre son vélo droit, ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, il a pris une petite pénalité là aussi. 3 points. 3 points. Yep, 3 points. Here we go. Allez. Oh yes, straight over it. Well done, Guigui. He's out for 3 points. Il sort de la zone avec 3 points. C'est vrai, une zone difficile, fantastique. La foule a adoré, je crois, ce passage. C'est vrai qu'à la télé, on a l'impression vraiment d'une facilité extrême, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Nous sommes toujours sur cette Coupe du Monde UCI de trial à Méribel, qui est accompagnée d'une Coupe de France de descente et de cross-country. Tout à l'heure, on voyait les autres vélos passer. Maintenant, on s'occupe vraiment du trial. A lot of people now. Yes, there's a lot of people. There's a big crowd that's all got set up. I just had a message from my friend Simon Whitby back in England, and he said he's really enjoying watching the beautiful sight of this competition here. So yeah, it is. It's fantastic. I think this is absolutely brilliant for our sport. You know, event performance. The guys that have set this up and the UCI have done a fantastic job at putting this event together. Hopefully, over the next few years, the sport will continue expanding. Eh oui, le sport est en pleine expansion, et puis l'année prochaine à Méribel, cette fois-ci, il y aura les championnats du monde, la Coupe du Monde, pardon, de VTT qui reprendront donc le trial, la descente et le cross-country. Oh, you can hear him going crazy with the horns there as well now, getting that right in the ears. Quelqu'un est en train de nous rendre un peu dingue avec son klaxon. Et puis André Burton disait qu'il recevait des tonnes de messages parce que l'on peut suivre cette compétition en direct depuis l'Angleterre, où en Angleterre on aime voir ce beau soleil, on aime voir les montagnes de Méribel. Pourtant l'Angleterre est un pays si ensoleillé. It's so shiny. It is, it's so shiny, it's great. The sun, we don't really get this in England, it just doesn't happen. That's what I said, c'est vrai, je le disais, on n'est pas habitué en Angleterre, donc ça fait d'autant plus plaisir. Here we go, big move. Oh, he's taken technical dab. I have to say, I think that is a good idea. Like I said, he's not
He's still incredibly powerful, but I mean, he's not quite as powerful as the other guys. It's a very good idea. One solid point there. He looks like Gigi's going to be doing very well. Very well. Just 1 point so far. This really technical line. We saw Vincent not quite make this move. Allez, il faut pas le rater ce mouvement. Il a pris qu'un point jusque-là, Guillaume Dunant. Oh, il se tourne bien. Il a failli avoir un petit déséquilibre. Allez. Oh! He's just slipped off. Oh, that's so unfortunate. Guillaume Dunant qui chute, mais quand même qui est acclamé par la foule. C'était vraiment un gros run. C'est la fin pour Guillaume Dunant, pardon. C'est la This is the end for Guillaume Dunant. And the next rider, le prochain rider. Alors lui, Gilles Coustelier, la star du trial mondial, quadruple champion du monde. Pas mal, il sera aussi le favori du mondial en Afrique du Sud qui aura lieu dans 10 jours. Bien sûr, il sera couronné certainement à Anvers en Belgique pour la finale de Coupe du Monde d'ici peu. So here we go, we've got Vincent Amantz, world champion, reigning world champion. He is the champion of France, champion of Europe and world champion. He's pretty much won absolutely everything. So let's see how he does here today. It's still not over. I mean, he's got to try and get through a lot of these sections to be able to finish on the top spot on the podium there. So here we go, 5 seconds. Alors Gilles Coustelier dans 5 secondes, c'est un ovni. Il a marqué que 14 points en 2 tours dans les finales, c'est-à-dire qu'il a sorti 5 zones sur lesquelles il a 6 zones même sur lesquelles il a accumulé que 14 points, très peu de points, ce qui fait de lui vraiment une star. Effectivement, vous allez voir qu'il a un équilibre assez incroyable. I said on the lap 1 and lap 2 only 14 points. Yeah, I mean it's an incredible total. This is an 5 on the first lap, 9 on the second lap. You know, but having said that, this is trials. Things can go wrong. You know, he can still get a puncher. He could still slip just an inch wrong on any part of these sections, and that's it. He could be off the top spot. So let's wait and see what happens and see what plays out. But I have no doubt that Gilles going to put in a great performance and be really focused. He always manages to pull it out on the day. C'est vrai que tout peut arriver tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Hein. Gilles Coustelier peut très bien glisser, comme on a vu les favoris glisser tout à l'heure. Il peut être victime d'une crevaison, tout peut se passer. C'est vrai que sur le papier, c'est de loin le meilleur. Il a aussi un palmarès qui fait rêver. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas passé la zone avec 0 points, ou en tout cas tant qu'on n'a pas sorti la zone sans 5 points, rien n'est assuré. Having a good look through this section, really making sure. I mean, if anybody can get up that absolutely humongous hook up that rock, it is going to be Gilles. Even with that hair. Gros repérage de Gilles Coustelier qui ne laisse rien au hasard. You came with your fan club, André. Hein, André Barton qui est venu avec son fan club ici à Méribel. Beaucoup de gens qui passent nous faire hello. Little bit of a fan club, yeah. It's always nice to have a bit of support. Pour avoir beaucoup de photos, je pense, sur Facebook de ce commentaire. A lot of pictures on Facebook, maybe. Yeah, I hope so. It's great. There is a great following for this sport, and it's ever growing. It's only getting bigger. C'est vrai que c'est un sport qui monte, qui devient de plus en plus gros. Allez, Gilles Coustelier, pour l'instant parfait. Il semble vraiment facile par rapport aux autres. He looks easier. Yeah, I mean, you can see how solid he looks on this. He's totally relaxed. And that first, he actually had a different approach to most of the other guys. Ouais, une approche très différente de ce qu'ont fait les autres riders. I mean, you can see how absolutely inch perfect he was on the top of that, right on the top of that point. Perfect with the back wheel. Il a sauté, sa roue est retombée à l'endroit où il voulait, pas 1 centimètre de trop, pas 1 centimètre de moins. Et puis au niveau de l'équilibre, là on le voit, gros travail. Il va se retourner comme on a vu les autres faire. This is a particular tactic. Yeah, you can see just spinning around the opposite direction, same as the other guys did. It's a very difficult line. This it's so tight, it's so small and so technical. He's got to be absolutely perfect. There's no messing around here. Très difficile de se retourner là-haut. Il a choisi une voie en opposition. Oh oui, il est resté sur les rochers, c'est le sol. I didn't think he was going to make that. Oh my god, that was so close. I thought he was going straight in the water there. I think he did as well, but
Yeah. Bien sûr, les autres riders l'ont bien passé, mais il est le seul à avoir passé comme ça, enchaîné 1, 2, 3, 4, sans s'arrêter, sans prendre appui sur les rochers. This is the only guy. Yeah, the only guy to do it this way, and Yeah. looking super confident. Now, this run-up is incredibly short. Like I was saying, it's all about having short run-ups. It's not making it easy. This is a huge move in front of him. I would estimate about 1.90 m, straight up off the floor. Oh my God, he's done it! Clean, first time, flown up, nobody else can do that, and he's just flown straight up it. En une seule fois, là on comprend mieux pourquoi Gilles Coustelier survole, domine carrément la discipline. Gilles flying up there, and just had a message from v4YZlgWv, who's 3 times world champion. He's over in Belgium and he's watching live, and he said good luck to Gilles. From Belgium. So here we go, Gilles, straight with a clean on the first section, flying through. He looks pretty happy with that. Nous avons des spectateurs jusqu'en Belgique qui regardent le live et qui nous envoient des SMS, effectivement, pour ceux qui ont en tout cas le numéro de portable de Andrei Borton. Donc on a des messages de soutien qui nous arrivent de loin, ce qui fait plaisir aussi à entendre. Et puis on sera bientôt en Belgique, ces gens-là seront bientôt en Belgique, du côté d'Anvers. D'Anvers, pardon. Check that out. The crowd is just absolutely. I mean, the crowd is huge. You know, Vincent's got Gilles has got a great following here in France, and the crowd's flying along with him. Can't wait to watch. So crowded, you can't even get to the section. Look. Ah, et la foule s'est déjà déplacée pour aller au plus près sur la seconde section, parce que c'est vrai que c'est un phénomène, Gilles Coustelier. Il fait le spectacle, il fait le show. Et si on regarde bien sur les finales, il a sorti 1 point et 1 point et 1 point. C'est donc la première fois qu'il met 0. Sur les finales, il a mis 1 point, 1 point. 0 point en super finale. 0 point in super final. Yeah, 0 points in the super final. And actually, I don't believe they had to go up that big hook that he just cleaned. So the section's actually become harder. You know, Gilles has stepped his game up, and you know, he's cleaned that. It's incredible. C'est incroyable. C'est incroyable. Effectivement, le mot en anglais, en français va très bien. Incroyable. Très bien. Très très bien. Oui, oui, oui. Il suffit d'avoir un peu de basic English et vous comprendrez aisément les propos d'Andrei Borton. Incredible. Now, I watched him through this section earlier on, and I know that he struggled with this next move. He didn't, for some reason, seem to like it. Let's see if he's going to go for the clean here. It's a big move. Il enchaîne les mouvements propres, très très propres. Là, cette fois-ci, il est contre le mur. Oh, here we go. Fingers crossed. Come on, Gilles. I think the crowd here all want to see him do this. Really focused and concentrated. Beaucoup de concentration, ouais, on l'a vu, il a repéré la ligne idéale. Allez. Oh, yes, yes. Okay. Oh, he's cleaned it. C'est propre, c'est magnifique, effectivement. Le public est ravi, ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, it's a big pleasure. Yeah, it's a big pleasure. I mean, everybody, I'm sure, is enjoying this to watch just as much as we are. No need to be a specialist. Pas besoin d'être un spécialiste. N'importe qui peut regarder la télé et rester en extase devant le show que nous livre Gilles Coustelier. Oh, yeah, straight up. He didn't even use that first little hook on the left-hand side like everyone else. Just flying straight up to the high point. Tout le monde avant lui a eu du mal à passer. Ils ont été en plusieurs fois. Gilles Coustelier, non. D'un coup, d'un seul. Back wheel, inch perfect, straight through. Pourtant, ce parcours, c'est parfait, mais pourtant, ce parcours de Meribel est vraiment difficile. This track in Meribel is very difficult. It's incredibly difficult. You know, this is so difficult. This really is the highest level of the sport. You can't really appreciate the size of these obstacles on the screen, but when you stand here in front of them, you realise that this stuff is huge. Il faut venir le voir pour le croire, parce que la télé aplatit toujours un petit peu. Yeah, first time sailing through. Okay. That's a second super final. I think he's gonna be looking for the clean the whole trial. Oui, comment vous dire, il pourrait sortir le grand chelem. Pour l'instant, il a sorti 2 zones à 0 points. 0 points. Alors ça ne lui était pas arrivé non plus sur les finales, hein. Il n'avait pas réussi à sortir ses 2 tours à 0 points. Là, Gilles Coustelier, il peut être que confiant. C'est incroyable, il domine vraiment la situation. Et on le disait tout à l'heure, la télé écrase un petit peu les obstacles, hein. Il faut voir que les pierres qu'il monte sont à plus de 1,70 m, ils sont à hauteur d'homme. Il faut partir du sol pour monter directement dessus. On va aller voir maintenant ce qu'il va donner sur cette section
On revoit là au ralenti. Quel travail, what a job. Yeah, what a job. Absolutely brilliant. You're seeing that instant replay there, that slow-mo replay, that he was miles on top of that. I mean, he's so far up over the top of that. It's incredible, not a doubt, not a doubt. Il va repartir. Alors, il faut voir aussi que Gilles Coustelier fait des repérages très précis. He's very precise. He's looking everything. Indeed, very precise, like you said earlier. The 26-inch rider's looking a little bit more at the sections than the 20-inch. You know, and I think he's got it in his head that it's possible for him to clean this, and he wants to prove it to everyone else, as much as himself, that he can do this. Oui, on croise les doigts pour Gilles Coustelier. Il peut le faire. Il peut le faire une zone à 0. We cross the fingers for ZlgWv. Yeah, indeed. Here we go. Oh, look at it, just as if he just rolled up It looks like a video game. On dirait un jeu vidéo. On se croirait sur une console de jeux vidéo avec Gilles Coustelier. Oh my God, staying on the back wheel. Oh, this is just a show. What the hell? Can't believe it. Amazing. That beam is about 1 inch wide. Pretty much nobody else can even stay on that, let alone stay on back wheel. Alors là, fly straight through. Roue avant, roue arrière, tout droit derrière. Encore du jamais vu. I tell you what, I think he's just relaxed and he's just riding like he would in training, you know. Most people tense up and they get nervous, but for Gilles, he's just kind of, you know, I'm just going to relax. I'm in front of my home crowd, you know, and he's pushing out there. Il ne connaît pas la pression et repousse ses limites. C'est vrai qu'il y a la foule qui est épatée. D'ailleurs, il y a un grand silence à chaque saut. At each jump, there's a big silence, you know. Yeah. La foule regarde et it's just like golf. Yeah. It's just like golf. It's kind of like, oh my god, he's made it. C'est ça. Les gens attendent, ils retiennent leur respiration. D'un coup, il l'a fait. Here we go. So this big move, we saw Vincent get this. Can Gilles make this as well? Allez. Come on, Gilles. Allez. The commentator here doing a great job getting the crowd going. I think most people are nervous just watching. Oui, c'est ça, les gens sont nerveux juste à l'idée de le voir faire. Allez. Oh, look at that. The crowd going wild. Look at that in the pink hat we just saw on the screen there. That's Janine Youngfeld. She's one of the top female riders. She finished 3rd here. It's a shame they don't show we're not broadcasting the female competition here, but that was also a fantastic, very close competition for the women. They put in a great performance here yesterday. On a vu les filles, effectivement, les finales filles et les super finales filles étaient hier. On a déjà vu du grand spectacle, mais là c'est vrai que c'est félin, c'est racé, c'est incroyable. Allez. Oh no! Oh my God! Not happy. I think he's as shocked as everyone else. Il était un peu court, il était peut-être même plus court que certains autres. Et en même temps, it's not a shame. Il n'y a pas de problème. Quand on voit ce qu'il a sorti avant, c'était incroyable. It's a shame. I think we were all kind of hoping that he would finish the whole competition on 0, but ouais. You know, on aurait pu voir une compétition avec un grand chelem, il aurait pu finir toutes les zones à 0, mais il était vraiment à ça. It was very close. Yeah, of course. I mean, it just shows that he's cleaned everything else perfectly. And then it just takes a little bit to go wrong. Le André Burton Fan Club qui est là justement. We got my Dutch guys, fan venez club over si here. vous voulez. We got Big Rick Kukak just over here watching, and photographer right in the face there. How's it going, Rude? Une ambiance incroyable ici. C'est vrai que nous avons la possibilité, la joie même d'être en plein milieu de ce parcours. Les gens viennent nous voir, on profite de l'ambiance au maximum. Nous ne sommes pas dans une cabine de speak très loin, très éloigné, ce qui nous fait profiter du show Coustelier, Gilles Coustelier. This is the Gilles Coustelier show. Yeah, that's it. This is, here we go. Allez. Flying onto the roof. Facile. That roof still a rocking. Here we go. Hop. Now he's got to. He's jumping. Il saute d'obstacle en obstacle comme ça. Yep. Very, very confident every time. Ouais, il semble toujours confiant comme ça. On le sent pas stressé, rien du tout. On sent vraiment un truc en lui. Zen. I have to say it's a shame that Jack Carthy isn't in the mix here today, because I know that these kind of sections, young Jack Carthy will do very well. He's a very powerful rider, and it is a shame he's not here. But Gilles doing an absolutely fantastic job of these sections. I'm so upset he didn't make that last move. On a une pensée pour Jack Carthy, l'anglais, qui a fini 5e en finale. Les 4 premiers uniquement étaient qualifiés en super finale. Il aurait pu être là, il aurait pu montrer des choses comme Gilles Coustelier peut-être. Oh yes! Oh là là, je crois qu'il a écœuré la concurrence.
Okay, now we've seen Vincent and Guillaume unfortunately get 5 points on this. Oui, Vincent Hermance qui a eu 5 points là-dessus. On va voir comment s'en sort Gilles Coustelier. Hop, petit break, petite pause. wiping the sweat off his face there so you can actually see where he's going. I'm sure those big locks flying out of his helmet aren't helping him there. C'est vrai qu'il a une chevelure qui fait qu'il a un peu de sueur dans les yeux. Évitons ça. Hop, un petit break. Je m'essuie le front tranquille, tout en équilibre. Qu'est-ce qu'il semble facile, c'est incroyable. Là, il n'a vraiment pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être un grand pro du trial pour réaliser. Arrière, incredible. Incroyable, effectivement, j'ai vu. Roue avant, roue arrière, on l'a vu en gros plan. C'est du grand Gilles Coustelier. Okay, this is the last big écoutez move. ce silence. Listen to silence. They're getting a clap going. What is that guy doing in the audience there with the orange hat, with the silly moustache? Oh my God, he's done it! He's flown it! Splendide, Come énorme. on guys, that is absolutely brilliant. Il en reste à 0. Section, 5 Oh points. là. Just 1-5. Just Gilles 1-5. ecstatic. It was so close. C'était vraiment si près d'une super finale à 0 points. Ils avaient 4 zones. Winner. C'est absolument incroyable. There we go, winner of the 4th round. Look at this. Ah oui. Just on the edge. Incroyable. Gilles Coustelier winning the 4th round of the World Cup 2013 here in Maribel. C'était vraiment merveilleux, c'était un show fantastique pour terminer cette Coupe du Monde UCI de trial à Méribel. On se donne rendez-vous à Méribel qui mise beaucoup finalement ces prochaines années tant sur le VTT que sur le ski, puisqu'il y aura les finales de Coupe du Monde en 2015 pour ce qui est du ski et puis les finales de Coupe du Monde de VTT en 2014, toujours sur ce site où on retrouvera les meilleurs VTTistes, que ce soit en cross-country, que ce soit en descente ou que ce soit en trial. On a terminé vraiment sur une note exceptionnelle de Gilles Coustelier. It was an exceptional, incredible show to finish it. Incredible to watch him ride those last sections as he did. Just so much confidence, and you know, it's almost like there isn't a doubt in his mind that he's going to try and he's just going to go for the clean on everything. He didn't even want to try and play it safe. You know, and he's rocketed through 19 points in total. You know? 19 points, c'est vrai, 19 points au total. Si l'on ajoute en fait les points qu'il a pris en finale, soit 14 points, plus les 5 points et encore les 5 points, il les a pris sur un obstacle manqué, un pari peut-être un peu fou. Il n'arrive qu'à 19 points, c'est incroyable. 19 points, c'est ce qu'avait Guillaume Dunant en commençant cette super finale. C'est incroyable, il a vraiment survolé les choses. On va pouvoir maintenant écouter, prendre un petit break. Let's have a break. Let's have something to drink. Et puis on se retrouve bientôt, bien sûr. Il y a à Anvers la finale dans une semaine, les championnats du monde aussi en Afrique du Sud. Et puis pour l'instant, il y a quelqu'un qui démonte notre cabine de speak. Attention, ça s'effondre. My French is not that good. Yeah, I said somebody. Oh, okay. Look in French, it will be champagne. Thank you very much. Voilà, champagne. In French, it's very easy. Et oui, le champagne était caché derrière nous. Champagne pour Gilles Coustelier. Nous rendons l'antenne, on se dit au revoir. Stéphane Durand au commentaire pour la partie française, André Borton pour la partie anglaise. Thank you very much, Stefan. I've really enjoyed being here commentating, and I hope everybody at home has enjoyed watching this as much as we have. You were very welcome. See you next time. Indeed. Thank you. Bye bye.